akwa Chika Edozi m ya na Buhari Jubli nke ahụ sistem Jubli Buhari na Buhari aya ka Chika Edozi m na Chika ọ dịrị nwanne nwoke ji Biafra practice gịnị ebidokwa aka na sịra na-eshi ya tagialanụ m Chika Edozi m sị na m sị asị n'elu bedi ahụ dị na binye ọsịsọ with speed with order o ka m na-enye ka anyị kpọọ na egwu ka anyị wee na-eche na ụmụ Chineke ka egwu na-adata obi gịnị onye fọrọ n'Igbo weziri anyị maazị Nnamdi Kanu dike ọbịago weta ọbụghị Igbo na-abụ
Igwekwenogo na ọ bụ onye Chukwu dị ọlụ. Igwekwenogo. Gịnị? Ndụ m si na Chukwu, akara aka m si na Chukwu, na-abụrụ Victoria nkwọ. Ndụ m si na Chukwu, akara aka m si na Chukwu, na-abụrụ Victoria nkwọ. Afọ m olugo, nne m bịa kene na mkpụrụ ekolo wee pugo. Mami mo bịa kene, nne m bịa kene na mkpụrụ ekolo wee pugo. Nnọma. Anyị alawala n'ala ahụ nke Chukwu kwere anyị na nkwa. Anyị alawala, anyị agawala n'ala ahụ nke Chukwu gọziri anyị. Ala Biafra, obodo ọma ebe ya bịa masịsịrị obodo ọma. Ụmụ Biafra tinyere ike were ego ike tinyere ha wee chegidala ha emere mmegbu. Ụmụ Biafra tinyere ike were ike ha nyere ha wee ledala ha emere mmegbu. Akụkọ adịka nwanyị mụrụ nwa nke na-enweghara oge agụụ gụrụ Hausa ha mata ụlọ ala Biafra bara ha. Oge agụụ gụrụ Hausa ka mata ụlọ ala Biafra bara ọma. Igwe bute ụzọ bịago, ego na-eche mba bịago, dogbu na-eche Igbo niile. Igwe bute ụzọ mụ, ego na-eche mba bịago, dogbu na-eche Igbo niile. Nwa Chinamara eju, Igwekwenogo na ọ bụ Chi Biafra ọlụ. Igwekwenogo. Nwachukwu ekene nwoke, ekene nwanyị, kene ikwu na ibe, ekene ndị mbụ na ndị egede. Ọzọ kpọrọ m kene Chukwu okike abịa nwa chinyere onye niile ife anyị hụrụ n'ụwa. Anyị na-ekene esi ya na ọ dị egwu. Ekene dịrị gị ezi Chineke. Ụmụ Chukwu ka eke unu mere, ama na ụlọ ala ọfụma, tete ọfụma. Ada ebinyego m ute obi aṅụrị. Ụnụ ọmụ ihe na-enye m obi aṅụrị ụdatina gịnị mgbe Chukwu anyị ji anụ ọgụ, ọ na-esenyite ndị ọjọọ, anyị na-afụ ha. Now ka anyị nwewe ụmụ Biafra na-afụ ife awarida Maazị Nnamdi Kanu jebigara for how many years. Ọ na-eso all these criminal vampires udene na-eri ozu call themselves Hdos criminal, all their name. These people undojo all my God, this worm call themselves media DOS. Nduka na-efolo ha were their money na-enye ndị oshipa na-eri. Ha condemn Buhari na Buhari nwụrụ, Jubri take over. Anaba gịnị? Every time our leader Maazị Nnamdi Kanu pụta na-eti
na-asị chere ma na-eti ọ na-eti Amadida Maazị Nnamdi Kanu na-eti na-azụ onye na-achịzu awụ ọkwa Buhari na Jubilee Chika Edozie m nọda place chelegodurio mba ka wepụtara unu new picture chi na-asụ onye oshi n'enu chi na-asụ ekperima n'enu udede na-eri ozu n'enu ka ọdụ n'enu oji ọbara ụmụnne ya akwụ aka n'enu pikchọ ya nke ọzọ anyị na-edede mgbe ọ ka dị yọngụ n'enu nu pikchọ chi na-asa ekperima udede na-eri ozu ọpọni agadi nwoke chi na-asa nworu okene cause abomination atrocities na Biafra land n'enu ka chi na-asa nwoshi dị ụnọ ọfụgo new pikchọ chi na-asa onye oshi agwara m ekperima ife ọ sọrọ ya zobe na iru ya pụtalịrị one day ewepụta nke ọka dị yọngụ ọ na-atọ ya ewepụta ebe ọ na-atụ mmanụ n'ezie enu ndu ijiji nyụrụ n'ere ebe a all the criminality adasụ oyibo gịnị n'enu chi na-aso vampire udere na-eri ozu oji anụ ụmụnne ya eme pepe supu na-enyi ya musa onye jiri ya akpịrị ego wee na-avụ ọchị ebe ọ na-ekpe ekpere akpịrị ego na echi na-asa ekperima ego wepụta ya n'arụ ngwọ jidere ya iru nyụọ ya anya ogote nkwụ ezigbo ude were chụọ ya egzima na-awụ ya n'iru jụọ ọnụ ma agadi nwoke otoro ada otu a ada ọdụ mma ime kisin ọdụ ọdụ mma ịbịa aka n'iru ọdụ mma imetụ aka ọhụ ya niile na-asọ oyi na-enyi ya ebe a an idiot n'enu nwoke wụ ya nwawu dị ọbara niile a na-awụfusi na Biafra n'ala Igbo na-eyi ebe a minus ọnụ nke a n'enu original odori nara n'iyi otoro gbara ọla n'enyi ya ebe a agwara m chi na-asa onye oshi na ada ndị mbụ na ndị egede ya na-akpọ ya afọ ụtụtụ na ehihie n'abalị and mmụọ mma na-akpọ chi na-asa nworu mmụọ chi na-asa nworu ya nwe rest of mind gwanụ chi na-asa ekperima na ada ndị mbụ na ndị egede si n'iko ya ejune ofuluone complete ebe emechara picture ya identity ya wee pụta like this no nke ahụ do gbadewe n'ezi eyi ọmụnwa kwuru ihe gwanụ chi na-asa onye oshi oji ọbara ụmụnne ya akwụ aka udene na-eri ozu amoosu sini ya na ada ndị mbụ na ndị egede siri ya gịnị na all the people o gburu na Biafra land na ana Igbo be nna sini ya na ada ndị mbụ na ndị egede si o ibe niile ahụ o gburu na be nna ana Igbo be nna ụmụazị a niile nọ in me their spirit yes o ụmụazị ahụ niile o gburu ibe niile ahụ akwarị n'ụmị ma nke a na-enyi na a na-atụwu n'ime ọhịa ma nke ba ji azụ ezi ndị eme n'alụ na mụsio makwa na ọ na-enye ya anụ ezi ọkwa m nke ahụ kwutiri emeghekwu ibe m ama nke m maka m na-ekwu sụnụ ya ụmụazị a niile wekọrọ ha ọganva mmụọ niile ụmụazị ahụ enweghị nke pụrụ apụ
ha nọ na Biafra land wee soro na-anụ agha. Ha nọ imi nwere na-ekwu ife m na-ekwu na m anọghị alone. That onye kpatara meji ha atụfu ụjọ. Ibe ọsọrọfa gwụọ ite gara fa ọsọrọfa jee ehe ọsọrọfa mee nọ n'agha eko ya nafa. N'enu Chinasa ohu slave n'aka ndị Fulani. N'enu Musa Mohammed Musa n'eyeba original Chinasa kita dịka ọ dị. This idiot lugudela anụ na togide afọ ruo na this age, old age, odori nara n'iyi obodo ego niile onwe o maintain onwe ka ọ dị young aka. Chinasa nwere ụgbọ ekpudone gị ihe agbanwuzi ọsọ nke ihe ejije nwe ije ọsọ megu n'ọkpa kịta. You can run because na nke abịa na ọ ga-emegu vananya. Ọ ga-emegu vananya mgbe Biafra jejidegu. Ọ ga-emegi vananya. Ọkwago Chinasa iwuriti na ihe akwụgwọ ife mere ụmụ Igbo. Chinasa ekperima iwuriti ọbara niile kwafuru n'ala Igbo. Ife niile mere ụmụ Igbo ihe akwụ ụgwọ ya for A to Z. O nwere otu mkpụrụ ndụ iwepụrụ n'ala Igbo ihe ana free. Mụ nwa wa ada ndị mbụ na ndị egede na-agwa gị ya ndị ọda ọwọkwa nọ mebi no iwu odori nara n'iyi ka m pụọ from you and ihe anọ na my program ka Biafra na-afụ iru gị. Ụmụ Chineke bikonu unu alịprai kwa na any idiot bata na my platform. Emere ha ncha niile invite. Ha kpọwa m iyi ịma na onwe mgbe obi ya adọnọva mma na imagine now. Ọ bụrụ gị ebubo na-anọkịta ebi kparịa ọbata obi ha wee lọ mmadụ eyo ọ na ukwu ya hụrụ nke a ịmafa amaghị onye Chinasa nweru. All the mosquito net by criminal DOS leadership bịanụ ka unu fụ master unu. Gwọlọ Fulani ka a na-akpa achala ngwọrọ bịa ka ịfụ nna gị ukwu ịma ịgba ha onye ọhụ ada ndị mbụ na ndị egede ya egosizi gị identity ya ekpe. Ọ na-awụ ibe asụkwa m ibe iji ebe ibe gbuo onwe gị ịbụ chichicha abata obi mmanụ na-atụ ya na iwere kọmpazie ndị Chinasa nweoru ịbụ na ibe Chineke nna mara na anọkịta bụ nnọọ ebe a na-eri ibe dị mma jebe ebe a na-eri nshi mba nụnụ ọdụ possible. So ụmụ Chineke unu afụna nke awụ old picture Chinasa onye oshi vampire. N'ezienu new picture Chinasa onye oshi. So let me go out from here. Onye akpọkwana m kịta ka anyị baa n'ubi onye anyị kọrọ. Ejide 22 minutes wee kọwala ọnụ maka Chinasa ekperima. Wow, kelu hapụ kedu happiness dị too much. Ụdị program a ka mma na like ị na-eme steady ebe a na-agwọ ndị ala ụkwaghala m. This night ụmụ Chineke this night anyị eme
unu ewe n'iwu ụmụ Chineke. Anyị elu ga-adị my joy that na I stop ebe anyị kwụsịrị yesterday. Ọ maka Chinasa Nwolu. Asị m ọ maka Chika Edozie m. Ịma na Chika Edozie m anabasịra Buhari na Jubilee nọchiri anya Buhari. Now onye nọchiri anya Chika Edozie m na-ekwuru Chika Edozie m n'afa director of DOS HDOS leadership maka ship kaba o wee wuru na nwanne Chika Edozie m ka unu were for the kind of fraud these people ndị na-ewetara unu Biafra ka unu were for how useless and the criminality famabu ejegharị. Imagine the kind of Biafra these people wetara. Then anya ka m gwa unu ekwuru m ya yesterday na-ekwukwa ya ọzọ. Sọnsọ Chukwu ma ife mere nu awadida Maazị Nnamdi Kanu ji were nọrọ n'ọnọdụ ọnọ today. It is for good. Ka m gwazie ya unu ụmụ Biafra. Our leader Maazị Nnamdi Kanu sacrifice you onwe for good. Ka m gwazie m unu ife unu amarọ. Ibe a ije our leader Maazị Nnamdi Kanu for way sacrifice. Ka o mere onwe ya. O ji wee nọrọ ebe ọ nọ today. Nyama sacrifice the onwe for us. And don't ekpatara ya eji echezo ya echezo. Uno ma reason nji so no sacrifice. Obia go meet with obata obie. Ofu go ndo surrender ya no. Wele mara ni ibe ni surrender ya no no wele bo yawo. Onwele bo ji azu eje with these people. And they were the one through Biafra nanya. He can die. Also that not really ya war. Now Biafra. O kwurie na prison na Kuje prison. Ọ na-ekwukwa ya ma afta ka ọ pụtara. No so na ya nọrọ n'ime ani inyi. Unu akwụsịrị Biafra. Na if ya chọrọ Biafra, na chọrọ negotiation. Okay. Unu na-anya ndị solindara ya no. Ọ ma that na onye na-ekwu egwu Biafra. Don kingdom come. Biafrans are na agbari. And ọnwụrụ na ọgba nkịtị ọnwụrụ na sacrifice onwe. Imane ye na-ekwu okwu Biafra Biafra. Ni yeni na surrender na Muslim. Kama nchari ne for A to Z. Now one day na Biafra na. Ya. Ona awadida Maazị Nnamdi Kanu ya. Biafra land ana turn to Muslim country. If this is an organization na-ekwu okwu ya na otene ofuna onwu na continue like this. Na alụ ya eme. Because ọ na-ebe nke a na-ebe ewi na-egbu a na-ebe ndị mmadụ na-abụkasị ndị mmadụ ifu kọntrị gị n'anya ka eke ya afụgide ụdị ihe afụcha cherenụ mistake ebe a ọnwụ na ifu kọntrị gị n'anya kedu ka ihe esi fụgide ụdị ibe a fụcha anya wele gba nkịtị ihe ha ekwu okwu ihe ha emegharị ahụ ịgba nkịtị alụ a na-eme ọ dịnụ possible ihe ibe ọzọ ya emewo or sacrifice onwe hand maybe ye menu ndu a na-ejide esi jide. Why? Ya na obata obi ya no go. Or mara that na no ya nwa wo the real person. Osike anyele yo here. Ibo aye meni ya me. Me ya wo that no munne aton this country to Muslim country. O ife mere nu. Our leader Maazị Nnamdi Kanu ewere jidie. With the hope that now our leader Maazị Nnamdi Kanu ọma that na ejidezie ọbata obi wee senye wee chụsie all these Fulanis criminal na anya anyị na-ebe akwa ibe Jubilee mere anyị Buhari nwere were Jubilee nye ndị zoo ọ na-achịfa Chika Edozie m nwanne ya nwoke mere the same thing. Omo na Chika Edozie m the incapacitated no nwezi ifo ya emenwuzi arụ adọrọ Chika Edozie m criminal nwanne nwoke call himself iwu ụkọchukwu ebebe no am na nke na-abịa ọzọ ndị ụtụ. Thank God na the Catholic Church kick me out all this kind of reverence ndị na-ebutere ndị ụka aja afa ikwu asada dola m ekwu one. Thank God na ha kick me out yipu ya efe nwa na onye alụ ka ọwụ. If not na anyị ife onye echiri echichi melu nwanne gị nwoke ahụ adịghị ya ịbịa deceive the whole nation
do one we go na for one leg nwoke kwa na the person awro do ha no go nwa Chika na ekwu kwa na go nwa Chika no one day because of God with the same voice ngala hu na ya ma Kanu ntakanu ngala hu na ya ma na ejidela walida Maazị Nnamdi Kanu okwi mana Kanu ntakanu nwere ike ikwu n'afa walida aye believe because ana banwere the same voice no ndu nwere Maazị onye fanwu etesi we ma Chika Edozi m we ma na nwanne nwoke na-ekwu o mana ihe dị code nwunye ahụrụ m ebe dị madam ka na-eme onwe ya advertisement ebe ọ balanced no na stream the program no very well that the only na stream program ya we fake no Chika Edozi m what a shame nke madam ana akpachara gworo Fulani from ya no or balance ya na stream the program ịma that the only na-ekwu okwu ha Chika Edozi m ọ nwere na ịma na ọchịchị that ha deceive gị ịma that ndị na-efe fake people ịma na ịma ndụ na ndị na support na your master Chidachi na Asangwaru na ka ọdụ ka udene na-eri ozu look at him very old and ugly man na ya here agbala na ngụ picture ya na anwụ ọkwa isi kedu ife anyị ji eme kedu ife anyị ji picture fe eme na anyị chọrọ ịma ndị fawo na fa underground see them then go the pose then go the degen then go the pose then go the chaka kuruke ife na chaka na kuruke mana Biafrans ye kuke fe otu ọ dị ya otu ya emesi me understand including you madam agadi ekwenka aspiring date woman fela dị emego Chinasa mgbe oshi na-eberivu n'onye anụgụ agwụgwọgo ibe awụzie ekwere ike ụmụ oke ibiri awụ na ịma nka ngwazie gị onye ụchụ ndị ọjọọ ụmụ Chineke ka anyị na-egefa ntị ka anyị chi azụ na the program ngwa ka anyị bido n'ebe anyị kwụsịrị exactly the place anyị kwụsịrị yesterday ka anyị ebidokwa now. The destruction of Igbo property must cease, must stop in Lagos State. What they are doing, when they finish in Lagos, the other cities and other states will take a cue from them, and then it will be the story repeating itself. I am so touched, but I don't want to be angry, because anger is a negative energy. It will becloud our sense of reason. But I am touched when I see these houses, how they are being destroyed. They do not only destroy the houses that these people have been, they go to where they make the money, where they suffer day and night. In the morning, those of us who spend some time in Lagos before we left those places, that area, you see these young men, 5 a.m. they have woken up, 5 in the morning, 6 in the morning they have woken up, they are going to their shops. They will be there until the evening, toiling. And when they have finished all this toil, and then they will come and, try to build a house to have some rest of mind. You will be envious of that toil that they have put into building that house. And you go and use one backer, one bulldozer and destroy it. I ask myself again, where is the humanity of these people that call themselves, this man that calls himself Sanwo-Olu and Tinubu? Where is your humanity? Are you humanity? Chika Edozi versus Chika n'ime awụrụ Chika Edozi Ndoshi Jubilee Buhari Chika ndị ụchụ onye na-ekwu okwu humanity
Jụọnụ Chika ọdịrị kedu humanity nyanwa ịbịa to receive a whole Biafra United Nation of United of Biafra. Jụọnụ ya ebe ka humanity ya dị ebe ọ bịara receive a whole United States of Biafra. Ọmala ebe humanity ya dị nke ejele obodo oyibo o jele obodo afụdebe o jele kacha mfa aka oji mgbe ebe humanity ya dị mana ọ na-achọ ebe ndị humanity ndị Yoruba nọ ndị ọjọọ criminal ebe niile onwere onye mmasị gị na onye aka hụtara all of them. All these stupid useless people na-efola awarida onwere onye mmasị gị na onye ahụ the best. Ha ncha niile wu criminal all of them vampire. Ebele emewolo ma awarida Maazị Nnamdi Kanu. In short, Biafrans, our leader sacrificed a lot. Otala ezigbote afụfụ ọ na-ezogharị onye tagidere abụ wee sị n'ụlọ be gbapụ gbana be nwanne nwoke na Germany people amadị na our leader Maazị Nnamdi Kanu na Germany for how many years ọ na-eme broadcast lock onwe inside ọ dị apụta outside o live life ya well otu mmadụ kwesịrị isi live life ya. This man aṅụrụ mmiri tọgbọ iko ma ọ dị otu mkpụrụ ụtụtụ. Nobody protected him. Nobody protect him. Asụọ m oyibo and asụzi na nobody protected him. Nobody protect him. Sụọ Igbo ịma anya ya nke nne gị na nna gị mụrụ gị ya. Ndị ụchụ oibe na-akpọ all of them. Ebe ọbata obi nọkọ unu ya ejechicha eje ọfụ unu na ya bụ n'ọchị ọfụchasị ahụkwenu nke gwụrụ ọchụ na-apịakasịcha ya pịa ya tugba nta ya ude na-enwere uru ọbara wee nyụnyopụta uche ihu gbara ụka n'enu Chinasa nworu n'enu ka ọ dị Mohammed Chinasa onye ozi ndị ụchụ ebe na-akpọ ndị amara ife agwala mfa ada dị ka m pụtara iku na-ejune. I can never be afraid of you people. Jenu gwo itegara fosolo unu gwocha na unu nehu unu oles na mo jire bedibia boso na njire bedibia gbasara Biafra ibe gbasara Biafra ejekwe meje dibia na una ha adụghị m o asị na ọdibia ya agwọ m ejekwe meje enye m ọgwụ aṅụọ m akwa ọkụkọ chiwela akụsi o na ọnwụ na ahụ na ya nwunye ya asị na ndị ụka ya agwa ya ebu ejebe ndị ụka and otu ibe aka ndị ekwugwu ahụ adakwa mmadụ ma ga-esi ndị dibia o nwekwara ebe ndị against them ibe niile ba na-eme ka nlaikiri maka fake ka nkụ ahụ ya masị na dibia sọsọ ibe ya eme m ejijebe dibia mana Chineke ekwekwana ahụ ya m nke m ejijebe dibia ya bịakwara na m ya bịakwara na ezinụlọ m mana ọ bịa asị na alikekwara m ọgwụ Igbo ya nwa best medicine wụ ọgwụ Igbo and ndụ dibia ọkwa ha ụmụ kwake nonsense ya na dibia ọdịnala ọ na-achọba dibia ọdịnala ndị ji ọfọ eme dibia ọkwa ndị a na-eje pịa ọfọ vụrụ si na ọfọ ya awụ ọfọ I at all. When you see this thing, do you sleep well? I am not sermonizing here tonight. I am laying a foundation for the world to know and for them to understand that it is enough for us. Galtauto Onyucho Alula Nelo Catholic Catholic Church where you put aqua white. Na conscience. Onye man kimele. Ewe chufugu. Ina bazi srepas ejari na eizi suta. Ndojo undu umundu. Kwa onye na-ekwu okwu na-enye preaching. Reverend Father chụrụ n'ụlọ ụka. Yifu ya kwa Reverend Father. N'obodo oyibo ịmakwa na ala umele.
na-abịa ụmụazị ọ tụwagasịrị ime ime ụmụazị ọhụrụ aka n'ike eji wee chụpụ ya iwe Reverend Fada yipụ ya akwa nasịa ya everything na-abịa ebe a agwa ya okwu conscience udene nara n'iyi unu niile wụ ndị ọjọọ agwara m unu si na mma edikoodu unu niile one after the other udene nke ebiri ọpụtara agwara m unu na gị na-ada ndị mbụ na ndị egede okwu akarịa okwu karịrị akarị ụmụ Chineke anyị na-agụrụ egwu ya anyị je na-akwara bụ ịma na anyị je na-agụrụ egwu ọchụ ya ịma na anyị je na-etiri egwu ọchụ ya Chinasa Nworu onye ozu ọtụ gịnị ka m kwuru ịmana megidezi amakwa m ebe egwu gazi wepụta amaka gụọrọ m egwu ọchụ gịnadịgedi biri achi agbakwa na ezigbo ibe ịma aka like this anaghị atazi okwu eze mana ada ya na-atakwanụ ibiriachi nke ga amakwanụ nke vileji na nke obodo oyibo ibiriachi nke gị nke klaasị ọnwa nke gịnị ka ya na-ekwuru mma ya egwu olu ndị ọcha anyị na-ege can betray myself because ọ na-awụ spirit dị too much agwara ka ya esi wee wepụ ụfọdụ o nwere nke batara na achọrọ ka nke ahụ pụọ na m achọghị ya enough for us. For the fact that those who are supposed to speak for us are not speaking for us does not mean that we cannot. Number 2 again. Do they speaking for you and I speaking for you? Why can't you speak for yourself? Adrugono Bondo chibeki because unu criminal. Bochina se berima. Imin kota Bonya. Very ugly man. Very ugly. Imin kota onyo jo. Boya kunu je kwolo nwunu umu amosu. Ewela wadida ile. Instead unu ya bia together fight ya. Who is Ohaneze? Owuna the whole IPOB. No the genuine. Get together with the force, fire, fight out the Hdos and the Fulani. Also, all these useless governors for Wonya, Ofonya na carry on her. No matter the military, no matter the police, we don't care. We go kick them out. Now you for Bato BM for just other 1 year. Oh, Bato BM will kick all of you out. Wako chow na ako brunike. Unu rike miline jare. Chosisi ebe niile dakwa unu gwọrọ ụmụ amosu ife ọzọ unu meziri wee turn ị na-egbuchasị ụmụazị bai ka unu wee live njie ụmụazị ahụ unu na-egbu ọfa nwere ife ha mere unu. Look at this idiot, a fake Reverend Father, criminal Reverend Father achụrụ unu ụka bịara ebe a rubbish. Even your stupid church is in a command the use ya were kwuola ụmụnne gị. That church in on ya na kamasi every day. He use here. Get it to gumpa. Oti yesi we buta so mu Biafra. Oti yesi we flood Biafra. That's you are flooding them now. Call yourself Chika. Your brother na nwa unu bed. Eji ya kan sie bayono. Ibo juru mu Biafra meto ko na ya. Instead Imaki yesi bure na agbahari ka oje puaru ome nwere onwe ye ge sasa nwere onwe ye ibia back now si na azu ya buru Chika ọdịrị n'ime Chika Edozi emu jubri n'ime Buhari ndị ọjọọ ka anyị na-ege ndị ụchụ ntị ụmụ Chineke shianụ tagala m all these stupid people and speak for ourselves. This brings me to the Hdos and Igbo and the World Igbo Congress. 2 very useless organizations that I have ever seen in my life.
Two very, very useless organizations. You call yourself Ohanese Igbo. What are you Ohanese? What Igbo are you Ohanese? And you say you are what? What Igbo are you congressing? That your son has been in detention in, my goodness me, 2.5 years. You have not what it takes to bring him out. How can you come and stand and say you are the leaders of Ohanese and Igbo and that you are what Igbo Congress protecting the interest of Igbo? How can you do that? The properties of your people are being destroyed in Lagos State. You are there. Those in World Igbo Congress, they are riffraffs, idiots. In fact, they are idiots. They are only there to welcome one useless governor and hoping that they will be given appointments in the zoo, in the government. That is all they know what to do. Oh, why these useless people? So now Biafra, we must work with the zoo government. Against them. Work with the zoo government. You must criminal. I know. I want to because now this idiot today Chika Edozi. I will dress him as a Chika Edozi. Hey, because why they dress Buhari? They dress Jubilee, not Buhari. Magada Buhari no di mini. Could he make desert with the Ndo Fulani Amosu Nenya ka onye aburukwara nke ebia ka anyị na-egebe ntị ndị ọchụma a na-akpọ Ọhaneze ndị Igbo na-akparịziva mana aba na-esi n'azụ eje ana kọntrakt kwuchi isi n'azụ ọ bana hopu ụzọ ọjọọ na-alụkọ ewere ekile ụmụ Imo steeti o nwere ibe mmara agwụ Oh God. Madam Bridget, onye ọma. Oyibo, onye ọma. Nna ya anya, onye ọma. Chika Edozi ebe, onye ọma. Onda onye ọma adịrọ mma. Now you two maybe finish now this group of people where this kind of people. Now so na independent. Now so na Biafra. We from one place, from one town, and now at that town all the time. Now who the engine. No, Ipob Nigeria. By then, Ipob Biafra this useless people now. She know to town. Bridget. Onye Yoma. Oyiba. Onye Yoma. Nena yanya. Nkada ejiego. Onye Yoma. Chika Edozi onye Yoma. I can mecha nweteba ncha niile. Mmona ka mbesi kpologa afa ha one after the other. Kono wole fa alu na eme no nda with the problem. And if you want to stop the problem, I say na can that we stop here. Because often when I go mmiri to biko ni Yoma. Ibe kwa na ifitanze. Akpo wakwara gị ndị si na ivitanze ọkwara ivitanze ka na akpọ ko ivitanze. Ko nke dibe na na akpọgasị. Na kan chafa villages as Imo State. Alu na eme every day. Kono fundu si na that village we pụta. Kono for the engine. Okay, no anya si from Abia State. Okay, Abia State.
Okay, I'm sorry for that. So ki whatever minus nne nna ya anya. Nne nna ya anya was no onye Abia State. Aka ya enwete. Iwu ochia all this state and I know local government arụ na-eme a man of the injured people no na this if another place. It's in ulu dia. Ulu adịghị ya. Oh home. Ị na-agwa m all these useless people. Otu akapa ya esi nwetara unu Biafra. Ebe a wani maazị Nnamdi Kanu nwere problem. Their true color pụta. Their evil pụta shows you no of the problem. Oh, maka walida na aya since. Ha maka walida na aya since. Ka anyị na-ege ntị. They have not they do not have the mental. Actually, they do not want to even see Nnamdi Kanu come out. I cry for the Igbo nation. I cry for the Igbo nation that no one can stand anymore. Ohaneze Igbo is a bunch of men that do not know what, in fact, they do not know the history that brought Ohaneze Igbo to be. I'll tell them tonight. Mm-hmm. They do not know. They do not know because the present one, Emmanuel Iwayang, is the person hobnobbing with the vampire in Imo State. Mm-hmm. Who appointed Iwayang as Ohaneze Igbo president? Na-ekwe criminal. No n'ime nwanne ya nwoke ajụgo onye pointịrị iwu anyanwụ ndị criminal. Awọkpọrọ ibe wọkụ. Jụọ onye anya nwa na-ekwu ekwu onye ka ọwụ. O kpọrọ onwe Chika Edozie m. Kwanụ na ọ ma na ya nwụ Chika Edozie m. Ụmụ Chineke shialanụ ndị vidio. Shialanụ nya. Fọ ndị batara ọhụụ nọ na ụmụ Chineke na-ebido n'oge soro m. Ka anyị nwere onye ọbịa n'ime unu anyị. Ezi ka anyị meele ya advertisement. Ka onye agba onye ọwụ mara onye ọwụ na ọ na-ele iko ụtaba. Ọ bụrụ na ị nweghị okpokpo imi ejekwere ebe a na ndị ọ na-achọ ndị nwere imi ọcha. Onye a unu furu Chinasa onye oshi eyi. N'ezienụ Chinasa original picture of Chinasa ekperima. N'ezienụ original Chinasa. Nene original ya. Original Chinasa o. Nenie. Gwazie m mgbe Chinasa ekperima ji echegharị. O chegharị were na-aka nke utobo. Maka ibe ọ na-aka. Ibe ọ na-aka nke utobo. Ọpọ na opozukwere n'ọfụma ka o see ma na-eje nweta ọmarịcha iru. Onye ọjọọ wụ onye ọjọọ. Ibe niile ọ na-eme wụ ọjọọ ọjọọ. Ka anyị na-ege ntị. Hopeless those of them, the Supreme Court government, the Supreme Court administrator in Imo State, the murderer, the person who was given the contract to come and kill his people. He's the one who appointed Emmanuel Iwayang to be Ohaneze the president. And that is why they have no interest in Martin Nnamdi Kanu coming up. Hope ụzọ dị mma achịcha na 4 years daughter. Were zukwa another 4 years n'ohi. Ka onye afụtawụrụ kịta anyị condemn ibe ọ na-eme na 3rd of December. Ka Chikodre n'ime Chika Edozie m. Chikodre Chika Edozie basi n'ime Chika Edozie m. Jubiri n'ime Buhari. Oya ka anyị na-eme iwe a.
Gente. And the Tagala, the vampire, the bloodsucker, the bloodsucker that is inside the council house have no interest. He have you see, when your conscience na piagitare ya mo ifi ekwu again mgbe onwe na ị chọrọ ikwu okwu wee kwuo okwu ruo n'ife ịma anya ya and ịma ka o siri mee and ime ibe kwesịrị ime otu a ka esi ekwu ya ọtọ n'otu stamara ị na-asụ oyibo dị Elizabeth gịnị ka anyị na-ege ntị interest in Martin can coming out. He have no interest in speaking for the Igbos in Lagos whose lives are being destroyed, whose means of livelihood are being destroyed, whose homes are being destroyed. He cannot speak. It's not part of the agenda that they gave to him. Now listen. Haneze Igbo, I'll tell you, because before Haneze Igbo become what it has become today, there was a history. It started with Lagos Igbo Union. Lagos Igbo Union, in the same Lagos, this same Lagos that the Lagos people, the Sanwo-Olu wasn't born at that time. He wasn't born. Igbo himself, I don't know if he was born in 1930. Lagos Igbo Union, excuse me, I don't know about it. Lagos Igbo Union was established as far back as 1930. And of course, it's not only that they set it up at that time to welcome a worthy son who was returning after finishing his sojourn abroad, Dr. Akani. After that process, the Lagos Igbo Union metamorphosed into the Igbo Federation Union when they began to include other parts Igbos in the heartland of Igbo to become, because if you want the interest of the governors are not protected, then they will not, Johannes and Igbo cannot, in fact, they can and they will do nothing. They will do nothing. That is the reason, even when Oyindu asked us to give these elders an opportunity, to give them benefit of that, we gave them 2 years and 6 months. We have given you the opportunity, but you have been very, very deceptive to yourself. In fact, you've been lying to yourself. Let me put it that way. You've been lying to yourself, thinking that you're lying to Biafra. You don't know we know all this. We've been watching you, and we have said 2024 will be different ball game altogether. It will be a different ball game. Biafrans all over the world, when you have listened to this, ask yourself without emotions again, as a reasonable man, what is the way forward? As a reasonable man, how can Ohanese come out tomorrow and say that they are Ohanese and Igbo, they want to protect Igbo's interests in where? Can you believe them? World Igbo Congress, they are there in Lagos. Onyendu went to World Igbo Congress when before the ESM was even formed. He went to them. He told them what is coming. They laughed at him. They said, "You are this small boy. What are you? Do you want to bring war?"
the war is on their doorstep. They don't come home to Igbo land because they have all run away. Is it not shameful? Shame to all of them. But the youths, we say, if our elders have refused to do what is needful, the youths will take the bull by the horn. John, the youth are the youth getting called a coup. On the Anachinas and what you need to go in a moment. Conde you did not national grave, shallow grave. Can you to get this or Dorine Kudo Kai Malano? Can you to call? Or this 150 youth they said to go up to kill again. Juano Chika Adrin on image Edozi Jubilee versus Keda Buhari. Juani Asiao. Now then Bunandegre so onen do you to call a quoque. Oh, you to get finish and conquer what also. Cause this 150 you to come up out to kill. Oh, ya call a good oak. Sana Musan and Debunandegre Moya Banaharo. And Oyamuya. And Obi go to my coach was Zuta. Or man that no quite does like before. That's an I am on you. And I am Maragia. Kaina Negient. IPOB was set up as a peaceful movement. We have remained peaceful. The zoo government of Nigeria have continued to instigate crime in our land, terror in our land, kidnappings through their military terrorists in army uniform and military uniform and police uniform and every other security apparatus in Nigeria. They are all in Biafra land. They are all in Igbo land. They are all in our cities and our villages and towns. What are they looking for there? When Boko Haram is in the north, why are they in our land? They are there with the hope that they will finish up. At initial time. Kedin the Polandami where Biafra land. Kedin the Polandami. Biafra land. Bia Nibo. Ibia Buchaso Mazi Eastern Security Network. Onyu Tunalani. Oh, one negu wakechi na sangoru na one negu wakechi Edozi me on email warrior. Send it in dami. Je make the toll of a Kebe camp in this security network. I told Buanchanine. Another one who put up a beer with him. Hope was at the Macono Bia fight here. After Kono for that plan on our walk. Obatobia when we grab Pandogola under Chileka the Wallando. Well, the group of far back. Kerifu numere. Chico Adre. Now Bruchi Nasango and Chika Edozi. Unuma. Magoma one negu woke. Jaguna chopus at him. Polokwandami also. Kunuja wipe over out. Bombana to nende kofeje. Onende nedufa. Onyu to. Mana the worst part. One of these people are condemned because this idiot, which no I don't name about you say me, because maybe no I can't you wait here or balakaria anaka a wait to a nunuka. Ya can not do this idiot. If also a plan, far plan to go with your opposite him, he just copted that to the two masses who know more mother, Nemo State. Sebana chop Biafran Liberation Army. A bank unu eje ofunu na agwara m unu na ọbata obi ejiri aka wee gbachi unu ọchị and unu unu n'ife ya na-eme ụtụtụ na ehihie n'abalị ka anyị na-ege iji ọtụ ntị. What their forebears started. Those who were part of the massacre of Biafrans, of the genocide against Biafrans. Two of them are still remaining. Obasanjo and what is his name again? Gowan. These are they played a major role in this.
Obasanjo na ndu gere onye ka osuru masaka na ala Igbo. Obasanjo na Gowon. Mgbe a nọ n'ọgụ Biafra ka onye a na-ekwu okwu ya mana ifefe nwa gbuoro na kịta akarịa n'ibe gburu na ọgụ Biafra. Ife ndị agburu na ala Igbo ife Hdos leadership gbuoro na ala Igbo akarịa n'ibe gburu during Biafra war. Ọbịa na-agwa gị n'ibe gburu ọnụ Gowon na Obasanjo. Kedizi maka ndị na-egbu kịta ọkokwu ngwa nke ahụ because ọ ma anya ya because ọnwụ na ọma anya ya onye asị na ọma arụ niile na-eme na Biafra na ala Igbo onye asị na naanị ibe niile na-eme na ala Igbo onye asị na naanị obe ozu niile a na-ekpekọta o wee na-agwago okwu Gowon na Obasanjo kunu wee fụ how wicked and dangerous these useless people dị ala Igbo etigbufa ka anyị na-ege ya ntị. Hdos' hand is rippling in the blood of Biafrans. Gowon's hand is dripping in blood of, and I don't know the Amaran plan. Sorry if I move into Igbo. I don't know the plan to cook it out for them. But my prayer is that they will live 1-2 more years and see what this generation will do to the zoo. 1-2 more years, they should live and see what we will do to them. And to those who call themselves our elders, that are the Onye Obasanjo na Gowon 1-2 more years. 2 years. Konyo uchu. Nyela Obasanjo na Gowon. Maka na Obasanjo na Gowon we been even a buy. Onyo jo more 2 years. Kababu. Wangwa mono no onye enwere okwu. Omade boy ebido omade boy akwụsị. Ka anyị na-ege ntị. More 2 years o ka Gowon na Obasanjo fu ibe ya emenu. Ebe a na-agwa ya na kịta ọ na-enye unu more 2 years. Oh, sorry. Nekwe na anya ka nna agụ na ọwụ na ụnụ amahọ. Ịmụ ife ndị aji ife o ji eme ife ọ na-eme. Ọfụ na agitation adịgo so hot. And na ya wụrụgogo ya wozi aya nọzi na agitation. Aya dị emezi evangelism anọzi na ya. Ife anyị na-emezi kịta wụ aya wụrụ na gọọmenti. Na wụrụ amị. Ọma na okwu adọzi like before. Ọ na-afụzi our angels na main road, not inside bush. Ọ bụ na ya ọhụrụ na ọgọdọ ekene nsị. Subit more Chinasa ngolu manye taja. Subit more of French. Aka na-ekwu ọgbọpụta yiri onwe na agbụrụ nwanne nwoke pụta ka ọgwa Biafrans okwu. Gịnị mmụọ na mmadụ mmụọ na ibe ndị ọjọọ ejighị nkata enyo fa. O nwere ibe ndị be anyị na-akpọ afọ ije saịdị ya anyị na-ege ntị. The worst set of elders that one can ever wish for himself. These people, I don't know. I asked this question: what is the way forward? And IPOB do not do anything without having a plan of the way forward. First of all, this is December. Our people will be moving in their numbers down to our villages and towns and cities in Biafra land. And you will notice, those in Biafra land noticed. The international community, listen again. Friends and supporters of Biafra, please pay attention. The military, the police, the custom, the EFCC, the what do you call them? Those who are at the borders, immigration and the rest of them, they all have roadblocks in Biafra land. You'll be asking yourself, what is that a joke? It's not a joke. It is the truth. Go maybe a kilometer apart. This man
na ọnwụ Chika Edozie were ekwu maka na ọnwụ na onye ahụ Chika Edozie bụ onye jejekwa okwu kilomita ya ịma na onye ete na ọ nadawere unu onwe dị ibe ọ na-efolo onwe dị ibe ọma na-eme na dis agitation onwe dị enete na ọ na-anọ na ime na Biafra land atọl ndị ọjọọ wee chọkọta onye banya na-akpata ịma voice ya na voice Chika Edozie m just lutuba nwantente edekwa ịma how many months a na-akụziri ihe nkụzi ịma how many months a na-agwa anyị na-ekwu ibe ihe na-ekwu ịma how many days edere ibe anyị ya ka ọ na-agụ ya ọgụfụ ọgụchirikwa abc dị ọ na mbọ ntọ everyday ọ na-agụ ya mana ndị dere ya ibe sachiri ibe ncha niile anya because ọnwụ na ibe asachi ibe ncha niile anya from the reason onye aka ya ejipụta na-agwa ya okwu road map lodu digrii dị ka ọ na-ekwudo wee na-agwa ya okwu na ndị polisi na ndị nke a na lodu he ọnwụ na onye amụ ibe na-enenu ọ na-anụ ọmụ ebe anyị nọ na onyezi na-ekwu okwu lodu blọkụ ka sọ lodu trafik ka sọ lodu ndụ ihe na-ekwuzi ihe because anyị agafego here. We are in war with Izu terrorists. We are in war with the criminal Chinas and Woshi, with the note here. We are in war with all the evil people. Nona Biafra and then Ebucha so much by. I know war with them. Not with the Lord or actually Chalana since. Fana vazokete vazote fu ebe va ma apụọ wo sheba move kwa fa anya na-emezi ebe ọ na afro dụkọdụkwa ya etie zobe that place zuo shi na kondba ya anaka ego gbechikwa move kwa onye fa na-eme that place onye fa na-emezi onye akapụta agụrụ nu poem edere nye since how many years ago ka ọ nọcha onwe ya ka onwe ike fit in like Chika Edozie m kunu we for how dangerous these people dey. Mana ikobe jude agwara na no like before I know how Biafra na why na ya ejewara anyị gere anyị na-aga ibe enu mana o endigo Biafra sa de gezi ibe enu anyị na-ejozi meaning people see unu n'ọnụ apụ so that ka unu kwụsị ị na-ata aja all the time ka anyị na-egefa ntị. If you don't see the army, you see the police. If you don't see the police, you see the road safety. If you don't see the road safety, you see EFCC. If you don't see EFCC, you see immigration and the national defense. What did they call them? The civil defense and the rest of it. You see all 1 kilometer apart. What are they doing there? Extortion. Extortion. Extortion of the highest order. Inter-Society wrote a report sometime last year. These people are extorting on a regular basis, on a daily basis, billions of dollars. I'm not talking about Naira. Naira is a worthless dollar. Do you know this old Dory? Last year, Keribo made to stop them. Do you know this old Dory? Keribo made to stop them. All my candidates do the Christmas. Only are they very careful. Nanda undojo. Because if I na if I men when they do the zrubo, we went to the blue man. Men do not require Lord that Lord block and a quoque. Panchani now want the police. Oh, how one woman they just well a woman by age and that's not wood. I don't wood the cop or lavaya. How do wood the call one ba? Look on wood. Why uniform on the police? Nandami, work on them at the Bibe, but they made a load block. I block up on the edge of the Zuba Yoshi. I know that Nandami now on do kidnap, do plan and they kidnap. Not knowing. No chinas and water than who dead as of that sponsor. Those Ndamia and the 100% of them at times under in the zoo. 100% at times under Ami chinas and Wolu. Now when Benjamin Umad Boo. Now all this criminal HDOS. Ndo jaw kinda negient. But
toilet paper that we buy here is even more worth, has more worth than naira. These people extort billions of dollars from our people, those who are genuinely going about their normal businesses. The transporters, you will pass, oh my goodness. In one road, if you're traveling from Onitsha to John Chika Edozi na woro Chika Edozi with Jubilee. The same thing. Jubilee. Buhari. Nke ahụ Chika Chika. The same thing. Ọ na-asa na-ezu ndị be anyị oshi. Jụọnụ Chika ọdịrị na ọwụrụ Chika. Jụọnụ ya si ya o na ada ndị mbụ na ndị egede si ya ọnwụ n'oshi ka ha na-ewuzukwa ụmụazị be anyị. N'i na-eme ka ha na-eme fundraising enweghị ife ji eme. All these monthly dues, all the worms na atụrụfa gịnị ka fa ji eme? Kedu ife ji eme? All the monthly dues I through since how many years ago? Gịnị ka fa ji ewe mepụta? Awakpọrọ ibe wokum. Onye oshi na-ezu onye oshi. Onye oshi na-akọndem onye oshi. Ndị ọjọọ na-abidokwara ha fundraising. Ana atụkọsị ọnụ tụcha ejebeje were gbala onwebe Christmas. Otu polisi unu enwero. Eastern Security Network unu enwero. O nwere anything unu na-emefta uche ego unu na-anasịsị ụmụ mmadụ. And anyway, atakwara nọmba. Ndị ejiri isi ha were gwa ofụrụ ha were gwuo isi mmadụ na chamber occultic chamber ndị DOS lead by Uchemefo. Ime onyunyo pụtara mbọsị a Cheda nwere onye ya atụpụrụ ya ọnụ. Ọma that na Biafra ya does it like a night before. Onyunyo kpukwa ime ụlọ. Jezo makara ọkụ dova. Mkparị ọ nọtara that day. Ya ọ control onwe. Ndị ọjọọ ka anyị na-ege ntị. Fọndụ batara ọfụ anyị nwere nu visitor o. Eyi visitor anyị Chinase na-egbu mmadụ. Vampire na-eye mgbe ọ dị na yọngụ. Eyi n'ezie ya new picture ya kịta oru aka Chinasa wohudo n'ezie ya Ebuchimo Rezedu Chinasa Rezedu new picture of Chinasa. So emezikore imagine na ka ọ dị ịma picture nke anyị wepụtabụrụ owu ya old picture ka ejebeje wepụta o siziene na oji chọwazie ọcha ịma na nwoke kawa nka like this ọ nwaanyị kawa nka ndị otu ụmụ ibiliachi ya kọla na-echenji ụfọdụ na-achabazie ọcha ọhụrụ ihe nka wetara ebe nkịta na nsogbu ụda ebe a ka anyị na-egekwa onye udori ya ntị. And you will see that you will be paying your toll gate to these separate roadblocks that these Jews have set up there. Are you telling me that the army chief of staff does not know that his boys are on the road, harassing our people, extorting our people? Are you telling me that Inspector General of Police does not know that his people are on the road in Biafra land, extorting and harassing and killing our people? Are you telling me that the other security agencies did not know? If they do not know that these people are there, then they are illegal. If they are illegal, we will deal with them as illegal. But if they are not illegal, Hello. Good evening. Good evening. Okay, I'm live. I'm live. Amandi ada for na watch. Okay, you know Gumaga. I'm not watching. Why can you wake up na watch? You need to mgbe phone. He caught to life name. Okay, sorry, I will call back. Thank you. Okay, no, I will call back. The chief of army staff must withdraw these men
on our roadblock so that our people who are coming home must come home and enjoy their Christmas without any form of intimidation, harassment, in any manner. People who before I beg woku onyo jo I banatu no Christmas oh dori uliozu oh ife this Chika Edozi ewu Chika Edozi ewu dori uliozu ko because owu no wo dori uliozu ife di na na anu Igbo na anu ya all the Christ na anu Igbo na anu ya ife na bia agbazi be bapụta n'ụzọ ka ndị ba natagba Christmas maybe no ya bi uno bia na lege sevutele na killing na kidnapping on eme because hence na anu do to na eme na bai cause with this useless man here called China Sanworu o condemn ye maybe no ka yemecha condemn ka anyị na-aga mana fa na eri onwe fa ka fa ka ha na-eri anaghị eri onwe fa onye ka Chika na-achị igwa anyị na Chika Edozie na-echi igwa anyị ka anyị na-egi ya ntị. Houses are being destroyed in Lagos. The Inspector General of Police is a Yoruba man. The Army Chief is probably a Yoruba man. You people are destroying their houses in Lagos. Their means of living in Lagos. They want to come home to see if they can for a moment, have some peace. And you will extort them from Lagos until they enter their father's compound. The Inspector General of Police, the Army Chief of Staff, the Customs, the EFCC, whatever you call yourself, please, tonight, the 3rd of December 2023. If you're not listening to this very program, capable to give order. Onye capable to order. The answer is no. Why they are but let them go and see how a man talk. Or talk or speak. I done them when I'm digging it. I was just good, but then I don't come on. I go can't go you with my wife. No, Joe. I even not one of them. Jonia. Ibo di akpawu. Ndị police if no so. Can the buy nata? Before the buy anata, this people are more go buy egbu. Ndị eju no Christmas. China Sanwo na Benjamin Madibu. Na this is Chika Edozi no na aburu Chika na-ekwu. Ama go find the fire egbu. Map on the fire kidnap because of their season. Majority will die. Killed by these useless people. Ime kwene kwana asigi nataba anana nataba nzo wadro police pụọ ụzọ inata inwe ezumike ihe anana bega abịa gbagbuo gị atagi nke atagi gị nke ọzọ otu aka this idiot na-ekwu okwu a na-akwa ekwu okwu maazi Chinasa Nworu setri up maybe na ọ gara ndị ahụ eruo n'obodo ya eru ndị a na-ebe a every time apụta ha na-agwa gị otu okwu the Sentinel can watch this program and say I even man go since 2021 the Sentinel can just see idiot call Chika no na wuru Chika Edozi na-ekwukwa the Sentinel o nwere ife dị iche even in this man na-ekwu o nwere onozi wee kwute ife na-eme now the answer is no. If our life this idiot man has started December Kobia na-ekwukwa now nọrọkwa ebe ha nọ since how many years ago kwuka kwakobo aha dị ejejebe adị anana onwekwanụ nke ba na ad pụọ n'ụzọ ka onye m ụzọ gosi gị ụzọ ijụrụ ajụ
Ebenda look at the Lana, look at that Lana. She doesn't want to wait on at this age. Still, when one charity. Hey, no one on the money I was to be a Louis Charia. And one look at the Lana, look at the Lana, where for one guy like this. Very ugly. Still, okay, that can I watch? Okay, can I command? People should send it to you. They must send it to you because you will not say that you did not hear our complaint. We have complained to the international community. We have cried. We have buried our dead. We have, treated our wounded. Nothing has happened. Nothing has happened. How can they take you? Shut up. How can international body will take you serious? Ebi nebu one day kegi. Ebe papo na guma with your problem. Onyo cho. Ebi for na guma with your problem. Your second man, Chika. Iti nyalo ngwaga na awuru Chika Edozi mu wele na eku. Jubility ngwe na awuru Buhari na eku. Ngwa Chika ti ngwaga na awuru Chika Edozi mu wele na eku. Let me ask you a question. N'ime agburu Chika Edozi m. Ajụjụ na ajụ gị. Isi na complain go. Ha na ege ntị. Ka njụdụ na ngụ. Onda mi Fulani we ebube agụ. Onda mi Fulani we AVG. Onda mi Fulani we all these criminal securities they were put in na Biafra land. Na ni bode bucha sende mmadụ. Ndami Fulani come with Hdos. We know them. They come with helicopter bombing. We know them. Ndami Fulani ne using the bubago. Ne just in the bende madi muro. When I go on about when you also in 2 days time. Chika Hadri Naru. Chika Edozi mu wele. Answer me. Tagalan on that idiot. Come answer this question. And do you about whether he like it or not. He will answer that question. And the man like on your own G picture. That man called Chika. Please send it for me. Kai mwana kono nyo. Kai fukano nyo you the idiot. Kai na negient. They must remove these roadblocks from our streets, from our villages, from our towns, from our roads. If they do not, we IPOB will not be held responsible when our ancestors rise up and take steps. I am warning them now. In fact, I'm giving them expo. They must remove them. The ancestors. So that our people must come home and do some soul searching and ask themselves a very hard question. Oh my God. Furthermore, since you have proved yourself unworthy of the people, you have proved yourself a nuisance, as I would say. Honestly, I'm so disappointed. World Igbo Congress. In fact, World Igbo Congress, these ones are, in fact, I don't even need to be calling them. They are just they are just only in the USA making noise, making only noise. Now, the Ohaneze Ndibo that goes around claiming to be something when you are nothing. You have made yourself redundant. You have made yourself completely
completely redundant and ineffective and incapable of protecting the Igbo nation, the Igbo people, their well-being, their properties, and their means of living. You have proved incapable of doing that. Therefore, the Biafran people will look another way. Mm-hmm. Do you know how to deal with the zoo? We know how to deal with the zoo. Mm-hmm. That one they bound the Igbo National Assembly. Mm-hmm. It will be resuscitated with a different name. Ndi Igbo National Assembly will be set up to replace the moribund, redundant and those who will be the foundation of this National Assembly will be those whose interest of Ndi Igbo is topmost in their agenda. Again, I am asking Biafrans, wherever you may be in the zoo or in the diaspora, all of us must go back home. Go back home for this very Christmas time. I'm not saying just go back and stay, but that time is coming. Go back home for this very Christmas. Unu ya dịkị afọ onye ọnwụna chọrọ ije unu ịmaba amazi onye ọgaranya na onye ogbenye na ọgaranya maka ịnatawa n'ihe eji jipu gị wee nata and onwere onye amị na-eche gị na onwere ogbo nke na-ebu egbe na-eso gị n'azụ your security dị gị n'aka onwe ọzọ onye na-anata ego na village because the ego adịghịzi ọkwa maka mgbe eyebe acha ụnụ ezi ka m na-ekwu maka ndị a na-egbu mmadụ ka ewu ọkwa mgbe eyebe ekekọ ego na-aka azụ were ụdọ kee ụnụ ka na-eke ụkpaka ọha na-eke ogiri were mma wee bee unu onu mgbe ahụ ka unu ya ekweta na ọ na-eme asọkwa m unu eje n'ụlọ mana ị na-eje unu dịka afọ ndị gara ha na-eme ka ya criminals haya ya kịta ya nata ije na security dị ka basi ekwu dia problem unu kwa nda so unu ya dịka afọ maka ndị na-eje unu Christmas eyi asọkwa m onye eje n'ụlọ Christmas ọ makakwa mana ị na-eje rie aka na abụọ n'anya ọ kakwago mma na ijiri onwe gị zoo onwe gị onye nwụrụ anwụ a na-akwa ekwu okwu na n'ini ọ kakwa mma ị nọrọ na be gị nwee ebute ozugu dama ị nwụrụ ebute ha ozugu ọ ka mma na ị nwụrụ ebute ha ozugu dama ị nwụrụ ebute ozugu asị m ọ ka mma na ị nwụrụ ebute ozugu famili ya ga-afụ ozugu enyi gị dan na ịnwụ ọlọ afụ ha ozugu anya ebute ha ozugu ka ya the worst. Why you must go back is that we are about to do something that has never been done before. In fact, it is there, but nobody is willing to actually identify it. It is there. We haven't taken it as serious as we have to take it. So you all, every one of us must go home, and the communities, each community must gather and make sure that amongst them, the oldest amongst this is my problem for this broadcast. This man me. And this program making sure now everybody know this announcement. This is the serious announcement. Can not change you.
Get on for the another way. Ndaji weche wipe the whole Igbos away. Una found another way. Eyeji we bundi Igbo niile ha bibi. Ha chọziri ịzachapụ azachapụ. Ha chọziri ikpochapụ ekpochapụ. Ekpochapụ na atagi ya ndị Fulani. Ekpochapụ no ndị a egbunu niile for A to Z. No one made this man kwuru. About my problem. And the big eba kanji we chi made this program. Eba kanji chi we kwu nchọrọ ikwu. Now this announcement this idiot chọrọ ime here. Nana agent. Community must be identified. And this oldest, of course, you have the first oldest, the second to the oldest, third to the oldest. You have to identify these old, the old people in each community. They have a job to do, but that will come. That's not children. This will be the community level that we have been practicing, and it has been working for us. We are going back to the community level. And those who will not take this very serious, you will be actually make your community to be behind when the time comes. Community community as raw. The only person who you again to war but obey. Deacon, take care no quad and them banande get serious. Alo na chime na Biafra land na Igbo na ọwụ na ya dị nke ya. Ụmụ Chineke. Asụlụ unu kpọpụta the oldest or second to the oldest. Unu abịa na community. Jụọnụ this man. Kedu ibe o yeji that oldest me? Why o yeji wee gada ndị mmadụ, ndị Igbo, ofu ebe at a time? Jukene this idiot call himself Chika no na uru Chika Edozi m were ekwu. Azi Jubiri no na uru Buhari. Juonu musi, juonu yasia, kedu ife o meanuru by each of the oldest or second to the oldest? Well, kedu ife o meanuru by community? Kai geni ente. Because we are no longer, in fact, we are impatient to move ahead. So, and that is why I am asking, that is the reason I said that the army chief and the police chief and the other chiefs of all the security must remove their people from our road so that our people can freely come home, enjoy their peace, and then if they want to travel back, they travel back. But meanwhile, when they come, all your coaches, they are one the police. Here will plan deal. These useless people within the police. Don't disturb them so that that no problem because they go tired and are not on the police and now before not any Christmas and now don't want to disturb and Christmas nobody will disturb you. You will follow your family when were I naka no jaw. And where the brown corporal. Mana Nandi Jelenda Hypocora Trafaje protest. Ebula 100 and something. Nobody know Onye Bulonye. Nobody Monye Wolono. No Onye Monya Wono. Oneke Ebula, Ozu upon the Bulozu. Otuake is wipe unine. If I am on social media, na zoo, they call the community, no. Now, I won't say that Janine, I can case a condoza. Oh, for yourself, Nanya, be Guma Ibo. If you Munnegananya for family Gunanya, be very careful. Oh, what I've been on a back for now, when you're not good careful. For now,
Love yourself and your family. Ndị be anyị si na ndụ bụ isi. Ife meli ita mmeli echi na ndị ndụ. Onye nwụrụ anwụ nke ya agago. Maybe na ba like go organ. Maybe na ndị request organ do too much. Maybe they were too much of a surprise. How am I me? Bachelor people in mass. A woman is not Chika. A foolish reverence father. Aban or Aban. On down the Jido Kakwobi Sinana. On down the Jidendo Kaneja Fajafa. On down the Jidendo Kane destroy all these useless people. Onya kanjicho all the churches. Wasianu dojo nebutalu na afa numunuka. Oh, reverend father, reverend pastor, wouldn't sick or wouldn't shang. Kick them out. Choose on the best one. Engwele ndoma. Happen ndojo. All these kind of people who do they put on a jaffa. Onya megide medical choya you father. Imana alume. Alume. Kaina negient. Each community must sit together and identify the oldest amongst them. The oldest amongst you who will be given responsibility at the appropriate time. The channel of communication will be there. The Igbo National Assembly will be set up. It will and must be set up. Ohaneze has disappointed more than disappointment. Oh, Doria de Quiva, even when I don't capable to do. Oh, no, said Yohanes and Dibo up. Chupundo Joatico and Doma Fanon in the Yalo. Oh, Vanapama won't die, Ipob in Fulani. Yalo. Covama with the terrorist Fulanis. Yalo. Kaimalanda said up a National Assembly, you just said up on a. I said, say, I will, I had in Dohanes and Dibo. Chikoeva, mad knock at the no, na conse. I negele. Huh? None again, Tibo Dorineku. Can be made, and we cannot continue to do the same thing, even though it is bringing out failure and failure and failure. It is time to take our destiny into our own hands, and this IPOB that the Only Mazinandikan has set in place, has put in place, has set up. We are ready to do that. Again. Alola nana kofa fete tagonola ona siva biaga kota nalola na ya fete tagonola alola nana kofa fete tagonola ona siva biaga kota nalola na ya. Ndojo na-ege ntị ndị odori ndị ụmụ udude enyi amara aka ndị na-aka ekpefa ndị odori na-eri ozu na-ekefa dị Chinasa nwoshi ebe Chinasa nwoshi do na onye maka Chika Edozi emu ya adọ ihe na-elewu do na imo newu ga-adị kale wu do na imo newu ga-adị o gịnị ka anyị na-ege ụmụ amoosu ntị. Many of you may remember that after the war, I like love. I'll still call it UNN, because they haven't changed their name yet. But they will change. The name change will come. The University of Nigeria in Nsukka was a center of excellence when it comes to learning. You know, those who went there. If you go to from Ohaneze,
from onye isi ịchọje with the head of this thing. Ọ na-aha ka onwa dịbụ onye a asị that na iti body bunker onye onwedịghị oyiri. Hell, ada ndị mbụ na ndị egede. Ọ gịnị? Hell, iwe ghere m. Ọ na nwere opportunity. Were gụọ akwụkwọ aka ndị izu esi na akwụkwọ a meje ụmụ m ji ejegide buru ya n'isi bunata. Buruzie skuulu n'isi bunata na be m. Maka na ọnwụ na njele akwụkwọ onye a jere akwụkwọ wee nwee ụdị brain a o nwere mbuchi ka ọ dịrị ya. Ọ gụkwara akwụkwọ wee certificate wụrụ fada. Imagine na njele eje alụghele eme mana Chineke mana onye isi m ya agbawa wee dowe m n'ọnọdụ a. Chineke nna, thank you, I greet you, thank you Ezichukwu. Adị m happy n'ihe i mere m because ọgụ maka onye adịrị m wee meele m ọdụrụ m otu a. It's not my choice. Ọ bụrụ na m nwa choose mana adị m happy n'ibe Chukwu mere m otu o si dowe Chukwu ndo. Mana ọ na-ewute m na mmadụ si na eje chichachara akwụkwọ wee na-akpọ ụdị akụkọ a na-ekwu okwu like this na is terrible. Akwụkwọ onye a jere o kwesịrị nne na nne ya kwesịrị ịnata ịpịa ya ụtarị. Ọkwụ achịghị ụgwọ niile bakwuru ya n'ụgwọ akwụkwọ because ụgwọ akwụkwọ ya nara n'iyi. Ka na-ege ya ntị. And then, apart from the same jealousy of comparison, UNN was a center of excellence. We had men. I can't remember Professor DK. Yes, Professor DK. The one of the first VCs of UNN. You know, these were men who, when they were there, I think Abel and the rest of them, they also did well. But I don't know how UNN is. I'll be honest, I don't know how they are at the moment, but they have a responsibility also as well in our march, in the way forward to the realization of our dream. The UNN has a part to play. Remember, after the war, what the zoo did was to, they said that we had a research and development unit at UNN, which was used to manufacture whatever the Biafrans used to, prosecute the war. Are you people listening? They simply did not harness that intellect, those people who were able to do the unthinkable with the little they had. No, Nigerian government did not say, okay, the war is oh my God. Chukwuemeka. Ịma na-aba n'ime na lady Biafra na-aba. Ị na-asị, hey! Onendo! Ọ gịnị? Ị na-eti? Ọ gịnị? N'ezie fahie. Onye a na-abịa na lady Biafra akpọrọ gị ndị eji egbu. N'enya. The new picture. Forget about this one. This is the original picture of Chinasa Nwonyoshi. Oh, it does look like now. Original Chinasa Nwonyoshi. This is him here. I don't know, surprise. Yeah, I don't know, surprise. I can't say that I follow ya man the foul. Half ya.
ndị a na-echere emekọta afọ ihu me one day original one anyị afọ ya ha ma ihe o menụrụ. Come, help Nigeria to, replicate that thing you replicated in Biafra. It was not the agenda. The agenda was the Igbo must be brought down. That is what they think about each time they go to bed is how will we bring Igbo down, not how are we going to make Nigeria to grow. That is the politicians in the zoo. That is the system in the zoo. That is the structure in the zoo. That is what the British have learned them to do, have taught them to do. The University of Nigeria and Nsukka then, yes, if they had a research and development unit that helped Biafra to produce what Western nations were producing, what stops you from saying, okay, come on, let's build let's build together, use your whatever you know how to build and develop, to make this country a good one for everybody. No. They closed down the chemical engineering faculty. They closed down the research and development institute. If you want to go, the chemical engineering, I don't think they are offering anything at UNN at the moment. They're not. Why? A university of that repute, of that caliber, they are afraid. They're afraid that the university will produce another Ubunigwe for the Biafran people. Don't worry about that. The zoo must not worry about this. Therefore, the part that UN must play is that the Research and Development Institute must be resuscitated. I know they have a Research and Development Institute that deals on herbs and medicine. It's not what I'm talking about. I'm not talking about research and development, how you research on herbs. Oh, that is important. I'm not belittling it. It's important. But development of Biafra, a nation can never develop if you do not produce anything. You see? It cannot, only do cause it a ring. Oh, don't family Chika Edozi ma agụ ojibe. Agụ. Oh, don't agụ oji this family. Agụ nyuana fanya. Why agụ ji agụ fa like this? Biafra, ayo gwara fa na I wunda agụ. If I need to Biafra, only if I yeri. Ana azota na wee zọwa ute. Jụọ ọnụ disi Chika adịrị. No na agbụrụ Chika Edozi m were ekwu. Agụ ọ na-agụgbu ya na ezinụlọ ya. Na Biafra agụ adị agụ anyị. Agụ adị agụ ụmụ Igbo. Ife anyị chọrọ Biafra. Ya hapụ ị na-ata aja agụ. Biko, it's like na onye nọrọ ya ụwa na-agụ ugwu urie. Ọ dụkwa nka. Ọdụ nka family Chi na-asa gworu na family Chika Edozi m. Ndụ nọrọ bụ ụwa. Agụ ugwu urube. Ha ji wee bịa ụwa na-ekwu okwu agụ. Nini all the time. The same thing. All the criminals. Faholo. Who never know the Eastern Security that you are. Agụ kwa. Agụ. Imetụ katapila aka n'ọnụ. Agụ. Imetụ nke aka n'ọnụ. Agụ. Jụọ fa. Generation, first generation fa. Agụ gugburube. Now the thing I carry go. Kaina na-ege fanti. Economy, that is what they are running. You cannot pull us down forever. It cannot happen, and it will not happen. You see, you cannot put lockdown forever. It can't happen. No, of course. Oh, but Biafra put lockdown forever because Biafra is coming. Mana, for now, how can they put that lockdown and the Guma and your family will respect it? Whether you like it or not.
All you evil people, no speak against. Unu ye respect ye die day. Die day. Oh, chiogo. Ya no no che ni muno. Ikwa choose obegu. If you come out, you know tare more. Governor Opus and them respect you sit at home. Or will you chicha de kage? Nkesi na wu so ludo. Respect is it at home. Na for the highest order. Orugunwa. Be put outside. Okunu so not in charge. Manuna stop and sit at home. You people kill many people. You will stop or sit at home. Omelobato be stop or sit at home. Now all worst. And everybody you respect here. If I need you Biafra. Civil disobedient. Civil disobedient. Oh, yeah, civil disobedient. So what is that? Onye tome oh, Guinea. Ah, onye tome wemo. Akwara keje kuriwe do ta. Oh, Guinea. Kana na-ege ntị ndị ụchụ ndị ama aka nị n'aka ekpefa. And why I'm saying is that those in charge of UN must take note. If they do not listen, if they are not listening tonight, somebody must make this audio, this broadcast available to them. They have a responsibility in the Biafran people taking their destiny into their hands. They have a responsibility in us moving forward. Therefore, these two units, the Faculty of Chemical Engineering must be open. If it never was there, it must be open. And the Research and Development Institute must be reinstituted. Oh, Guinea. We refuse. We refuse to be held down anymore by the zoo. If they're interested in running their Nigeria the way they want it, I can't begrudge them. Why should I begrudge them? But Guinea. I am being very frank. I'm gonna visit the Vam. Adadiola mma. Guinea. Guinea. No. Asim ka m bịa kele Biafrans. Because I don't na-ege nnọọ ihe. So mụ ga-anọkwa nọ na-ege ya from the background, but no ka m bịa kele gị n'ọrụ ọma ị na-arụ. Maka na ị na-ekwuchitere ụmụ Biafra. Ị na-eme what is needful. Ekele m gị. Cheregodi ị na-agwa m na that na onye a na-ekwu okwu abụrụ Chika Edozie m. Nwanne ya nwoke. Chineke. Oyo ka ha jizi replace the talking neck. Nna m nwa aghọtazikwa maka na echefu na nwoke be eteke n'ọnọdụ ndụ master prophet si m na ya nwazi head of DOD. So aghọtazi m na nwanne Chinasa Nworu bịazi nwanne Chika Edozie m bịaziri na ozie na awụrụ Chika Edozie m were na-ekwu okwu. Chineke. Okay, ihe mere ebe a. No problem. I just because now I'm streaming the program on my channel, and you are doing very well. And Biafrans, I greet you all. I love you all, and I love you. Adadi Orama, you are doing a wonderful work. Because the thing that is the thing that I can now watch here. So Biafrans. Chinasa Nworu, the new picture of Chinasa. Chinasa Nworu. Oh, yeah, they are. Hey. Chineke. Ndocho. Yeah, So,
It's not to create a father. That boy, who father called now. Achụọra ba ya. Achụọra father. Achụọra ya na fada. I don't see that church. Achụọ ya. Ịmakwa ruo mgbe ịmakwa ibe ọ na-eme. Onye ọrụrụ ya ruri. Ebe o nwere ike ime this kind of thing. Yes. Olu onwe etinye onwe na abụ nwanne ya nwoke and watch ya the voice ihe afụ because he watch kwuo the ibe onye a na-ekwu ibu that na ọnwụ no menchi na Chika Edozi m. I'm voice Chika Edozi. If I brought voice Chika Edozi, if I brought voice that brought down because that brought down Obiago Kobia wa Odogwa put Obato Obie. Yes. Obiago one day Kobia wa na program. Obato Obie we na answer question, we na answer or na worry. That day, Kawato Obie say HMD Father Roman cable. You cannot speak the truth, you cannot stand for truth. Okay. You go. So since that day, come mark the voice here. Some no voice here they have. Oh, yeah. That Reverend Father. Yes. So when I see that I have to go queer, I don't know. Kwapu go fie. Arụ karịrị webe dụọ ya tupu ilo. Onye otu. Oh. Reverend Father nwere ike ime this kind of thing. O nwere ife dị iche. Van ka njugodugu. O nwere ife dị iche. N'ife onye a mere n'ife Jubilee mere with Buhari. At all. Impersonation. Impersonation. Oh yeah, we have impersonation. The same thing. Oh yeah, can get how Ipob Nigeria. Oh here got the same thing within the Nigeria. The same thing. Okay, for no but Obi ejele this correct name. Ipob Nigeria. Oduko mana this thing oyeme. So onye a mere this program na Imam when watching this program, Imam MF go this program stop as leave our old program. Man, I'm the man Adam go back to do this program. No old program. If I new and don't want the important issue this man is here. But a group community. I enjoy I can do that can be very, very important. Okay, we got no problem. Kanaga, bata. God look I read the strategy. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. What present from the studio? Okay. Thank you. Thank you. Wow, I will August visit. You know, I like it for umunnem. Because we know onye chọrọ join na this broadcast it's send the link. So, kaina na-ege ntị. Tonight, the 3rd of December, that the Biafran people have had enough. The international community must listen tonight. We have had enough, and we say enough is enough. And not the first assignment that we are going to carry out, and UNN must be part of this assignment. That is why I said the research and development issue must be put in place. If UNN, let me make this very clear. If they, Imana, we say that the firstborn son, if you say your birthright, there are younger ones waiting and ready to take that birthright. Why our land and our people are running to Lagos, taking their businesses to Lagos, is because we do not have a functional seaport in Biafra. Those, again, the friends of Biafra must listen. We have One in Iguacha, we have Warri Seaport, we have one seaport in well, not we have. There is seaport there is One Seaport, there is Warri Seaport, there is another seaport in Calabar, there is another seaport in Akwa Ibom. Do you know, friends in the international community and those listening to us, do you know that these 4 seaports in the southeast in Biafran territory, none of them is open
to the public for use. It was, I think, 1 or 2 of them are in the private hands. Private hands, my goodness, private hands. And they will now force our people, those who are doing their business in Aba, doing their business in Onitsha, in Norway, and all the places. You will import your raw materials, those manufacturing, or your goods, and you will, ship it into Apapa in Lagos. The same Lagos, they are destroying our property. The same Lagos, they are destroying our market. The same Lagos, our people will now, import their goods in Lagos, and from Lagos, a journey to the east that will take you, all things being equal, between, I don't know how many kilometers, but let's say 4 to 5 hours, or at the most 6 hours journey from Lagos to the marketplace where that person who imported that goods has his store or his shop or his store. There will be checkpoints, custom, as I mentioned, in our land again, custom, army, police, drug enforcement, name it, all of them. Your container must be paid. Apart, this payment that this container will be, or these importers will be paying, is different from the real government toll gate, because there are some toll gates as well in those areas. But you will pay the toll gate. But these security agencies, you have to drop with your container. If you don't drop, you cannot pass. They may even seize your container and take it to the custom office, and then before you know it, they have auctioned it. Auctioned it to who? To Hausa man, to Yoruba man. My dear friends of Biafra, my dear supporters of Biafra, my dear international community, which nation, which people can continue to live in this manner for the rest of their life? Being honest, being very honest. I ask you, which people, which nation can accommodate what the Igbos, what the Biafrans have accommodated in Nigeria, despite the horrendous treatment? We had hoped that Nigeria would be a place for everyone to live and develop at their pace. That time has come and gone. That time has come and gone. Now, as I was saying, these containers will be, by the time they reach main market on or area market or Newi market or whichever, you have maybe spent maybe 50% of the cost, another extra cost, 50% extra cost of what you have already spent to clear these goods, and these you will have to add before you can sell these goods, making these things exorbitant, extraordinary exorbitant to our people. Are we going to continue in that form? Is anybody actually advising people to continue to sit down and watch and then allow this generation, this race to be destroyed economically, culturally, politically, and what have you? If you can allow your nation, your people, to go through what we are going through and then allow itself to be destroyed, we say we will not allow our people to go through what we have gone through again. And we will not allow the nation or the race that makes up the Biafran territory to be destroyed. We cannot, and we will not. Coming to the issue of the seaport, that is the first project we are going to embark upon. It reminds me of this Mbakwe, men that had the interest of Igbo in their heart. And these like the Okibo them. Okibo who was the finest of the poets. Okibo left
his comfort and went into the bush during the war. How many of these idiots that themselves and what Congress can live the comfort of this youth? Now they are building a second port in we cannot. In fact, anybody who expects us to sit down and you have a problem with your fellow Biafran, with your fellow actually, the ordinary Igbo man is not interested in that much in politics. They are interested in their way of in their economic activities, in their businesses, in their commerce. That is what have made us with 20 pounds in 1970. That is what has made us to be I'm not saying this, out of pride, but out of the recognition that the fighting spirit of the Igbo man can never, and will never be subjugated. Not while this generation is still alive. Not while IPOB is still there. That spirit of Okonkwo, when the elders refused to do what? How coward this man for how many hours now? For how many hours? On Igbo business, seaport na Yoruba land, nke ji gbuo Okori ji gbuo Okafor, Okonkwo ji tigbuo Mgbokwu ji tigbuo Mgbeke. Ofu mkpụrụ okwu for how many hours now? Olandibe. The most important thing njiri nọ ebe a na-eche ya. Okwu na-edowe so guchere godu. Anyị na-eche. Amano na-eche na iwu ụmụ Igbo si n'ọchị ọhụ eri nri. O nwekwara ike ọnwụ nọ ebe ọ na-eche o. Because ọnwụ na onye a na-eche na nwa ụmụ Igbo dị intelligent. Onye hapụta na ọ bie for how many years, for how many months, were na-agụ ibe ọ na-epoem a, edegudere poem a gụchichichara ya ndị ụchụ ya na ya na-abụ kpọrọ onwefe ndị Hdos leadership nọ na-awụrụ Chika Edozie m were ekwu wee dee ibe abụ ihe ọ na-agụ agụcha ya uche ya agwa ya na ya nwa na onwe dị stupid iwere this thing pụta ịgụrụ Biafra. People are not organized. People are the genuine. People ain't got identity. Everything had a no secret. Onye kanji yobiko. Onye ji picture one nechi na Chika Edozie ma. Nekwiva na wuru Chika Edozie ma be very happy. No one is sending me. Ma be very, very happy because now all these evil people was in a what put their picture. Biafra nafu. Kedi nafu ndo hawu. Because they are all coward. Because everything back getting woke. Wala na jawo ebenine. When he can put I deceive Biafra like this. Ngalo una chedu no umuchineke. Kedu ka ihu na anya ya ebedu ka ya no by now. No no batobie aputa. Una Chineke wepụtara ha ya ọbata obi ebe ka ihe anọdụ ebe dị ka ihe ebido with this kind of people this within that nsogbu dị anyị na-egefa ntị proper, then the youths must take their child. I'll tell you one story. I visited one of the programs I visited in Corsica. I think it was last year or last 2 years. Corsica is also a place that they are fighting for. These honorable men, these very, very men of caliber, are they not our ancestors? How do you believe that they fought for in their own life
They fought for you. They fought for me. They fought for us. They fought for their land. That in the land of the spirit, that they will now suddenly stop. There is a reason again why I said that the oldest man in each community must be identified. Mm-hmm. And this brings me to the second assignment, or the second reason why they have to be, identified. But first of all, eba we bedumpa I achọgidere nye chọta ya ka anyị ga-enye ntị nke a Prince na-akpọ m. Hello Prince. When you want money and information. Wakaina na-ege ntị. For 15th of December, let me check my agenda. Just give me 1 minute, please. 15th of December is Friday. Now, you have Monday, 1, 2, 3, 4. Monday, which is the 11th. Please, every Biafran in Biafra land, from Monday. 11th, which is
Nanya Nando Donna. Eh, alwe memo. Hey, male tonu ya back. Awu kwa bibunu ne danya meje iye. Ewu, adande mbonande gerike guro. Umunne mune ewe niwe. Kali tonu, hey, ado the most important place. Ewu. Oh, Guinea. Ewu, ebe no na-achọ ka nyunyogidere nyunyo ruo ama na m mụtụrụ onwe m ndo na ụmụnne m mana ama na-eji ọkwa mmadụ ejikuru yara ama na-eji adadụ obodo ndị egede akwa ihu na-ere mere m ụmụnne m ada obi dị m mma na ụlọ amara na wee na-ama na-eji nwere ibe ya emetu mba na ụmụnne m biko gbaghara Land direct from Zurich, from California, from wherever land you may reside in at this very moment. It is part of the agenda. They have tried to politically make you useless. They know that politics actually the ordinary man is not interested in that much in politics. They are interested in their way of in their economic activities, in their business, in their commerce. That is what have made us with 20 pounds in 1970. That is what has made us to be the. I'm not saying this, out of pride, but out of the recognition that the fighting spirit of the Igbo man can never and will never be subjugated. Not while this generation is still alive. Not while IPOB is still there. That spirit of Okonkwo, when the elders refuse to do what is proper, then the youths must take their charge. I'll tell you one story. I visited one of the programs I visited in Chika. I think it was last year or last 2 years. Chika is also a place that they are fighting for. They had a war with the French. They are fighting for their own independence. What I saw, the way the Corsicans were, pursuing their freedom was very impressive. One thing is that you see their elders. I was so marveled. Their elders will put their youth in front, and stand behind them. That is telling you something. It's telling you that the Igbo people say that a child that his father sends on an errand, he goes boldly to that errand because he knows that his father has sent me on that errand. That is what we thought the Johannes and the Igbo and the useless elders that we have in Biafra land and Igbo land will have been doing. They will have supported this man called Mazen Nnamdi Kanu, put him before and stand behind him, give him advice, and then support him. Onyocho anụmanụ ka iwu Chika ọ dịrị nworu Chika ọ dịrị nworu Chika ọ dịrị edozie m ime onye ụchụ a n'ebe a na-ene m anya nke mma be ewepụ maka iwe na-ewe na nna afụ evil people like this. Chika ọ dịrị hey, look at you. Oh, so him that Nando and as in the Bocali support our leader Mazen Nanda can and the model. Why did I go on one word no way go Chicodre? No, I would one day go walk a Chika does him. Deny it your brother Chika doesn't a program our leader Mazen a program about Tobie. Chicodre. Either by an hour one day go walk now.
because of na nwanne gị nwoke ya ekwumuzi okwu nwa ibe ya emenwuzi iwe banye na awụrụ nwanne gị nwoke kwa n'ọdị se nwanne gị nwoke a ị kwesịrị ị na-enye ndụmọdụ ị kwesịrị ị na-aga ide ya maka na ọnya nwa second man our leader Maazị Nnamdi Kanu you denied him public ka ị bịara live ọbata obi emere gị invite na program ya ọdụ na o mere gị invite n'ọgwụ nwa onye nyunyo kpuru ebe ahụ i request ebe ahụ onyunyo kputegu maka onye nyunyo ka ịwụ ibi na nyunyogharị you deny your brother public na mara onye ọwụ mgbe ọbata obi jụrụ gị our prime minister jụrụ gị sị gị ọkwa ịwụ nwanne Chika Edozie m isi a na ịmara onye Chika Edozie m wụ na ụlọ nwanne nwoke idinayịrị nwanne gị nwoke public oluzie kịta ị bịara onye na-awụrụ nwanne gị nwoke Chika Edozie were emezi program ikire mụọ datịna iwe onye isi ndị Hdos na-ewu Chika Edozie m nna in short amam ife mma agwa gị mana in short unu dị too much in short unu dị too much. I've been this kind of people before. All these useless DOS, occultic chambers, with the worst in Biafra, the worst in them Igbo, wonder, and they don't worry. Ona ikuku si wake up between kikuku yesi wake up soon nine. Because anandem bonandeged, a wake ego, or just like before. Don't worry. Only have 15 numero 1. Is a promise. If they are afraid to be in the front, the Corsicans, the people of Corsica, they were not actually afraid of to be in the front. Many of them were veterans of the Corsican struggle as well. Hey! But because age has come, has come up, caught up with them, they said, okay, we have our one man, his son, his children were not one. I think about, in fact, the whole family. The whole family is involved in the pursuit of their freedom. He was a veteran, and it's like when you say the second generation, the third generation are part of the struggle for their freedom. Is anything better than freedom? I ask. Give it to me and take everything else, because there's nothing better than freedom. We who live in the West, we experience it, irrespective of whatever, how do I say now? Whatever, drawbacks you may have, you are seeing, you are in fact enjoying very, very, some very good extent, to some very good extent, you are enjoying freedom. We are enjoying freedom in the Western world. And our people in Biafra land have been, that's why many people want to run away, because it is so suffocating where they have found themselves. And we want to tell them that everyone must tighten their belt and sit up. There is going to be a new dimension in years coming. Going to a new dimension. We are giving the zoo until the 15th of. Obodo Bulabia, Ana Bulabia Nike, Obodo Bulabia, Gavinira de Laya, Umi Bogin Nasoku, Neno, Ana Bacoka Nesoku, Wake Nazeze, Wani Nazeze,
okenye na-aza eze na nwata na-aza eze azụ ndị ụchụ onye ụchụ new dimension gịnị nke ahụ okpokpo oyibo ọ dara ụda na ntị new dimension nke awarida Maazị Nnamdi Kanu si follow n'ọbata obie the dragon himself that he is taking this struggle to another dimension. O suru ya ọ daitara mana onye nke ya na-adaita ka anyị mara new dimension ndị ọ na-eje ibe ọ na-eje eje ịma awarida Maazị Nnamdi Kanu suru new dimension. Chika ọ dịrị edozie m nọ na-akpụ akpụ Chika edozie ebe one jubriz wee nọrọ n'akpụ Buhari ndị ụchụ nyanụ ka ọ na-akọziri gị na o nwere new dimension ka anyị chekiziere new dimension ndị ọjọọ a na-ege ntị werenụ ntị unu mere ochie nke a dị very important ọ dara ụda na na-ege December to release Maazị Nnamdi Kanu. We are not begging them anymore. onye la ọda ọsụọ ọ na-enye ezu gọọmenti ọda na enyere ha 15 Disemba iwuriti iwu ọkụ nke ahụ dị a new dimension iji wee release our leader Maazị Nnamdi Kanu. Ọ kpakwara ya leader Maazị Nnamdi Kanu o na na-ege ntị ka unu nụrụ udori mmụọ na udori mmadụ. We are giving the zoo the 15th of December to release Maazị Nnamdi Kanu. If they fail to release him, that is their business. And I'll leave it at that. Marakwa na amara na nke awụ ọkwa mbụ a na-enye ọda nke awụ ọkwa first ọda o ndị ụchụ na-enye ezu gọọmenti to release our leader ji ọnụ bụ ọda ndị banyere enye ebe ka ọdụ n'ote na ala Awụsa na ụta ya bụbe ndị gbawuru onye ụchụ unu ya afụ anyị na-ga-egefa ntị. I call upon all of you Biafrans, wherever you may be tonight. Those of you who, for now or for some time, been standing on the sideline, it is the time to join this very movement so that we can together. It is the time to join this movement, which means I've joined the movement before. Which means I've not that movement before. Which is a condo cho. Fabia join the movement. Oh, Guinea. Movement in the government. Whammy. Where chata. Where everything the country was leaving. Biafra United, and we're united Biafra and we're Biafra United. Oh, and over to baby no. Say no, Tikoya star. Each one. What a stank, yeah. Oh, Guinea. Over to be and I'm to go. This is star. Agency on Tikoya na Biafran flag. And now mengo mi obodo maka stand na flag America ha zuru enohi eyi ahụbanwe ndu nwenu Star of David nwa ndu nwenu baje zuru ye esi ona tiko iri ahịa ọbata obi mana o nwere ibe nchọrọ ịgwa gị America do 50 state ọkụ ya ọbata obie mee nke anyị 52 ka anyị karịa America maka na anyị na America ya nọ na the same level ha nọ na anyị nọ n'elu ha nọ na 51 mee nke anyị 53 anyị ya karịrị the whole world. They can never see our back. anyị nwaye na control na command ha na-eso anyị ka ewu. Yes, onwe ozi Biafra n'ọnwụ na ya like ije outside biri
ị na-apụ eje ebie gịnị ka ihe enwe ebe a karịrị nke ihe enwe na be nna gị ego anyị ya awụ mkpọkịtị eyi akpa gị bawụọ adị ihe niile ya adịrị anyị oke I smelling it and therefore go me ọnwa ọzọ nke jenareto ọka injin na-asụ ebe a gogogogogogogo ka isi windo onye ọnwụna short life everywhere na Biafra land. Onwe ọzọ nwoke na-anọdụ 70 years ọnwụọ. Onwe ọzọ nwoke nwaanyị na-anọdụ 70 years ụmụ nwaanyị wụ the worst to serve. Ụmụ nwaanyị na-anwụ ọchịchị ụmụ nwoke ajadu karịa. Awụribe ya na-akọrọ nsọ ese ya na-akọrọ ejegharị. Awụribe aka ya bụ aka ya na-ata everyday. So ọbata obi ịnọ n'ozi nziri. Ana m anọkwa na-ewepụtakwa ka Biafra ya ada. Save our land and save our people. There is a reason again why I said that the oldest man in each community must be identified. And this brings me to the second. Would the main point joy back and no man no couldn't na-aga n'enu no na anụ ya onye uchu biko ibe awụ no YouTube ajele biko mma like ka unu follow lo mi biko ya awụ YouTube na-eka new destin ya YouTube destin ya na-eka ntagili ebe a so biko ina ya n'ihu stream biko subscribe ọlọnụ m ya nke ihe niile nọ na this program a biko subscribe ọlọnụ m ajele unu ma na YouTube nke ọzọ nwere nsogbu so nke a kịta ka ọ na oji emewe so biko mma like ka onye ọnwụ na je na this channel follow ọlọnụ m ajele love Chiamaka TV Chiamaka TV biko subscribe ọlọnụ m ya subscribe ọlọnụ m very important subscribe all. Thank you much Chineke na ọwụ na efo ya atagili m ya na ihu stream biko na ụmụ Chukwu so gaira na-ege ntị so onye ọra wele ntị ya mere oche here this is my problem emaka this thing ka nji wee bịa this nji wee chọọ inji were nọrọ ebe a loketa ị na-ege this garbage this man na-akọ yeri geenụ ntị ka unu nụ ife okwu onye ọ na-akpọ family ye onye ọ na-akpọ family ye wuo nụọ family ye ya nwakwa na nwe je oku ọnwụ na mmadụ kpọrọ n'ebe ọsụkwa nya wụrụ asịgụ nọ na hall ọsụkwa ụnọ igwe kule ekwụsụsụ kwe ekwe don't go ndị a na igwe na-alụ n'aka n'aka o nwere igwe ndị obodo da-alụla ana enwekwara ezigbo igwe eyo enwere ezigbo igwe ka nji wee like igwe Orizu na Nnewi otu igwe mma aka ya dị ọcha otu igwe mma ebe awụlụ igwe Orizu na Nnewi eji nye egwu sọsọ ya nke mfugodo for now ndị ọzọ ka ya anọ mana ama ahụva ọnwụ na mmaraba ekwuwe mmara onye na-ekwu onye mma so onye ọnwụ na-akụla ekwe sụgụ na igwe sụgụ bịara na a na-awa ọjị never you go there eye akpa ndị amị zoo Chinasa Nwaole eweta ebube agị ya ndị ụchụ ndị ọzọ eweta ya n'ụlọ anụ ụchụba niile ewere ebe gbagbusi ụlọ ebe ahụ ndị bịa protest ekpekọnọrọba wee jee protest ha gbagbusiri ifa ifuru ozuba anya mba egosiri gị ndị gbagburu fa mba egosiri unu ka o si ime mba ebe anyị nọrọ na agbagbusiri ifa mana onwere onye anyị nọrọ ozu onwere onye anyị ma ebe ọ nọ onye aka ezi bịa ebe ahụ wipe ọnụ niile out anyị anụkwa ya na ntị na ndị jere ịta ọjị na agbagbusiri ifa nke unu ebe otu otu afụkọrọ ozu unu wee wekọọ ọga niile dịgo na-arụ wee dọmpụ ọgụ na mọchụarị ịdọ ebe ahụ jee na mọchụarị niile nọ n'ala Igbo ozu dọ onwere onye na-abịa evuru ozu onwe onye na-abịa reclaim ozu nothing so you people should be very careful ka anyị na-ege ndị ụchụ ntị
ọkwa dịka amụma Ọnịcha gwara Obosi ka m ji ama ya ọkwa ọnụkwa ka mgbe m kwuru sị ana m eme rekrutment onye ejekwere dati rekrut onye sụkụkụ bịa duje na o nwere ọrụ ya na-eje jụọ ya ese ebe ka ọ na-eje ọrụ ahụ ọ na o nwere ndị kpọrọ ya ọrụ mana onye ị na-eso mana onye ị naghị eso ọkwa maka ndị ụta ọkwụ na afụ n'ihe menu and ọbata obi ekwukwere the same thing ọkwụ na afụ n'ihe menu abidokwa nkịta na-ebekwa ya kwa because of this point ka m ji wee bịa na this program geenụ ntị. Or to the second assignment, or the second reason why they have to be, identified. But first of all, for 15th of December, let me check my agenda. Just give me 1 minute, please. 15th of December is Friday. Now, 15th December on Friday. Unu ma ibe Friday je wete. Friday je wete na walida maazị Nnamdi Kanu je court on Friday. Okunu nwere idea. Eyi. Okunu nwere idea. 15 ahụ mbosa walida je court. Enwere ike agbagbusi abụ unu before awalida bosi 15 awalida. Eweta gizie nya na ndị Igbo the violent. Na awalida je court mbosa. Se ebuchasi abụ onwe before that awalida maazị Nnamdi Kanu eje court. Were nụ ntị mere oche kịta ife a na-achọ ndị a na-achọ ibeba ya ekoyi ka walide maazị Nnamdi Kanu ka eji maka hapụ ịkpa ịbịa kọt ka eji maka kansụl kọt ahụ unu enye na ada chance. Dịnụ very careful. Ozugu egbu onegu kọt awalide maazị Nnamdi Kanu anyị nwere hope now. Zoo government are plan on with these useless people. Mana Chinasa Nwodo achọzi ka o ji ọnụ ya kwuo aka o tee n'ogbubele ọ bịakwukwu asị na otu o si ekwu ebe asị na Chinasa Nwodo miri n'onwe na nke a na ọnwụ ya announce this ya eme this announcement maka achọba onye ya eme announcement ahụ Chinasa Nwodo ya na-emefie mana Chinasa Nwodo gbara ọsọ wee sị na ya announce this one na o tee n'afọ ya dị n'elu akwụkwọ na o tee na ya na wa na-eme announcement egbuchasị ya na ya asị na o mekwukwa ọzọ. Onye otu a call himself Chika ọ dịrị Reverend Father kwaki Reverend Father achụọ na ya achụọ na ọwa ọzọ bịa na ebe anyị ji akpa Reverend Father ọ na-asụ ewe ụkọchukwu ebebe n'obodo nke ji abịa ọzọ asị na echi ego fada echigogo na iwu ụkọchukwu ebi ma achụrụ go iwu ụkọchukwu ma achụrụ go iwu ụkọchukwu sọsọ ibe ya eme na ihe ezizi akwa white ihe edozi mas mana ọ fada ka ihe na-aza nkwa onye ka m ji akpọ ya ụkọchukwu ebe ọwọkwa m kwuru n'ọba nwa kwuru so onye nwawa odori na-eri ozu ma ibe ji wee chi ya azụ ụkọchukwu fada ụmụ ụkọchukwu nke ndị Siemens biko gbaghara na m ọkwa mistake adaokwu ka ndara ka m kwuo ya otu o si wule eziokwu. Ụkọchukwu nke ndị Siemens onye nke ahụ fada nke ndị fada mana ndị Siemens anaghị akpọ fada wee na-akpọ ụkọchukwu and ụkọchukwu wee na-anụ nwaanyị mụta nwa kuwere onwebe nwa baza nwoke ma ndị nke fada sị na fa ya na-eyi sketi ha na-eyiye no problem mana ibe nji like bawụra ime ha na nke ahụ abụrụ ekike mana o nwere ndị anaghị ekike na onye na-enwere anya ekike nya eziokwu ka a na-egefe ntị maka na ibe ndị fada na-eme ama anya na-ahụ ya achụfụbebe ka nkụ ịmara mmadụ nwee aka anyị na-ege ntị mana onye ajereje eme alụ jebe alụ na Amerịka ebe anaghị ana aka ebe anaghị eme ama mmadụ obodo nwere lọọ ji m jigo nwa wee Reverend Father. Okay, so ka anyị na-ege ntị. Monday 1, 2, 3, 4 Monday, which is the 11th, please, every Biafran in Biafra land from 11th, which is a Monday. 11. And in fact, every Biafran, not only IPB family members, because the more we are, the better. Also knows in fact, those are IPOBO, not the whole Biafra. Ke whatever bute too much. Ke whatever bute ozu ofuma.
ka ọ ga were ihe nne mana season nke anọ ndu na-ele ọ ga were season ndu na-ele obi were season ndị na-ele isi were season ọdụ nke be nwe 150 ya aba ya asụlọta kịta na ọ na-asụlọta bebe eye ezu na achọziri wipe the whole Biafra out maka a na m egbu ya ire aka nkụ ma na-asị ebezi ka ndị a si abịa ọ bụ na ọgbụgbọ niile a na-egbu ha kịta achọziri ịgadakọ the whole Biafra ndị Igbo niile ọ sị na ndị Igbo ha chọrọ ịgadakọ ndị Igbo niile kpam were wipezie unu niile ekwudowe okwu unu na-ege ntị. Every Biafran on the 11th of December 2023. You know, Nano? You go to the market. You go to the market. You buy five Ojibo. 5. Also, here Javia. We go 5 also quiet and so. Iman ha na-acha otu a ya esi wee tie okwu were daba nso abanye okwu ọnwụ na fụtaba ezi agaghị ya mgbe ọnwụ na mmadụ chọrọ ịgwa gị okwu sụba nsụ ọ naghị asụvu idu azụ nwa obere wee sị ịsịdị na gịnị mere jụọ ya ọfụma ọ sịrị unu ya egote ọjị Igbo 5 eyo unu jee maketi onye maketi ọnwụna gote ọjị Igbo 5 ka anyị jụzienu Chika ọ dịrị nọ na-agbụrụ Chika Edozie m otu jubilisi wee nọ na-agbụrụ Buhari ka ibe o minụrụ banye ọjị Igbo. Why? Sorry, if it's going to spoil, you can buy it each day, but you must start on the 11th. No, no, je emebi o maka ndị a nwere ndị Igbo anaghị anụ oyibo ka ada ndị mbụ na ndị ekere gowe ya otu ga-egodebe ncha niile atụ once maka igo ọjị Igbo 5 o nwere ike mebi n'agụ mana ọnwụ na ị na-anya na ihe ya echekwu nata nwunye o mebi n'agụ don't worry gujebe abịa ofu everyday kwa ahụ kwa nwata kwa ahụ kwa kọbọ kwa ahụ kwa kọbọ everyday jegote ofu everyday jegote ofu ka anyị na-ege ya ntị gịnị Oji Igbo that you're going to buy must have 4 loaves. 4 loaves means that it must have 4 parts. Gịnị? Hey! Also, Oji Igbo ijekwa egota wuru anyhow. Mba no. O nwekwara one je esi wee wa ya wa ọjị. O je enwe aka na ya nọ. Ọwọkwa nke na-enwe aka ịtọ. Mba. Ọwụrụ nke na-agbaso o nwere ọjị na-ada obi. Ọwọkwa ọjị dara obi o. Ọwụkwa ọjị gbara ịbụọ. Nke gbara ịtọ anyị achọghị ya achọghị ya nwanyị achọghị ya nọ nke gbara ịnọ. So iji ige ọjị ijuo ndị a na-ele ọjị ọ gbakwara aka na anọ mgbe ọnwụ na ọgba ha aka na anọ ego kwere ọgwụ ibe ndị HDOS leadership by Chika Edozie ya Chika ọ dịrị Edozie ya na awụrụ Chika Edozie nya azi jubilisi nọ na agbụrụ Buhari na agwa unu ibe unu ya eme ọwọkwa anyị nwa na-ekwu ha nyere m aka na-ezisa ozi ndị ụchụ ka anyị na-egefe ntị. Now, the elder, apart from the fact that the generality of Igbos must be happy is mana mbọsị Monday we sit at home ịmaba ndị ụchụ amaghị ibe maka na ọgwanogo na Monday we sit at home ọwụ na ọ sọpọtụrụ sit at home ọ chọrọ ba ndụ na-asọ aja jebe abịa mbọsị Monday ọ bịara ogbugbu ọ bịa ọha maka na ọnwụ na ọ bịara ọha onye ya na-echeta na Monday we sit at home onye ekwe ka ha pụọ onye azụ onye ọra nọrọ n'ụlọ come on Tuesday. Okay, so echi ya Monday we sit at home ọnwụ na ba pụọ egbuobe onye ndị ya egbube ba nwa awụ ndị na-ata aja ebube agụ by lead by Chidasa Nworu ndị ya egbufenu. So ịma na ọgwa ba nọlụkwa ara na Monday we sit at home ọwụ na ba daa n'iwu
fa support to give ebe ekwesị her support oya ka eji nje ekwu ka anyị na na-egevant must partake in this. The elder of each community, not in Lagos, not in California, not in New York, not in Switzerland. The elder must be on the ground and the ground zero in Biafra land. If the highest, if that elder is away, then this. Oh, gwakwala go. Na the elder one in America. The elder one na Kachamfa. Ni wuriti. No work na Lagos. Na Biafra land. Na ni Igbo. Na ni Igbo. Na nandubuo. No that na elder no no mere travel. Echozi onye say nazu. In age, that is the next person who is oldest or the third, but the person that will use this orgy, what we call egorgy, the person that will use it must be in Biafra land. And on the 11th, the first orgy, the person will use the orgy. Nke a na-akpọzi ịga ọjị ka ọ gwazie ego nọ ndị Igbo ka ọ na-agwa because ụzọ nsọ ndị Igbo na-aga ọjị obodo ndị ọzọ niile na-awakwa ọjị ọ na-asụ ya n'oyibo nunu ka ndị Igbo a na-asụ Igbo ọfụma na-aghọta Igbo ghọta because ka ọ kpọrọ ya ịga ọjị ọ gwagogo ndị ọ na-agwa with ịga ọjị a ọ gwagogo na 100 anyị nwanwu ndị Igbo ka na-agwa ndị ya wipe out maka na agwa dị ho Biafra ihe ejeme ya ebe ndị ọzọ nwere nsogbu adụ onye na-akụrụ m aka n'ụzọ kwa ya Max gịnị chere ka nnabata n'odogwu Max ha si ịgbanyụrụ ya kamera ya apụta mgbe ịgbazile kamera gị enta nna ọzọ ibe mama na-eme ama m ihe kpatara o ji eme na dat mee ka njụọ ndị otu m nwanyị ọnwụ na mmadụ ọnụ kamera ya ọ ya apụta ọmụnwa ka ọsụrụ ya na-ebi n'ọmụnwa na o nwere ebe mpili aka na-ege ntị o ka ọ na-anụ ụda utotori mmụọ use it to call upon our ancestors. Call upon them and ask them at the time. So, mbosi ahụ ụmụ Igbo niile community niile ya agbakọnọta also the whole community each community ọwụna ya agbakọnọta unu ewe gozie ọjị onye ọchịchara na the committee ya pụtazie go for kpọzie their ancestors ndị Fulani na Biafra land ka ọkụ were gbaa unu n'isi onye ụchụ all these useless people call our ancestors for what? Call our ancestors by killing their children. Council and asụsụ ndị mbụ na ndị egede ka ndị ancestors anyị nụ onu m maka na asụsụ fa na-asụ ozi ancestors anyị wuti ọjị ka ịgwafa gịnị ka ịgwafa na ị na-egbu ụmụfa ka ịgwafa na itiri ụmụfa na bondage ka ịgwafa na imedere ụmụfa gịnị kedu ife ya gwa our ancestors na this useless man call our ancestors. Do you know who know makwa ibe our ancestors anyị adị akpafe ebe a na-eme alụ before na-anabata my brother eji m ohere a wee na-agwa each community ọwụna na Biafra land unu were gee ndị a ntị ewee wepụta ofu ekwu nwoke ọsị na ọnya nwawu elder iwe were ọnụ gị wee wenye ọjị wee call our ancestors for these evil people either monk and the year survive here. Your problem will start that day. Let me tell you people something. Our ancestors are on that and they be because na febu ho churenu ha nwụrụ udo akafa docha ha dowela na ya ofuma before ha ji we our ancestors anyị na respect all the time ma ka ngwakwa gị iwulo okenye
wee sị ka ije kpaa our ancestors fọgụnwa itinye ha aka na nsị fọgụnwa itinye ha aka na ọbara fekotel. In short, thunder will strike you. The thunder anyway agbagbugoda ide ihe analụdo unu o ikwete na ọ na-eme ada ami odu ada akoda ya ka nna ya ka ọ bịa gọọ ya ọjị gwa Chika Edozi ka ọ dịrị Edozie m na all the stupid DOS na all the hopeless leadership ha kpọ their father ka nna fa bịa gọọ ọjị ahụ and if ya kpọ their father nna fa ya gọọ dị ọjị ya gọọ dị ọjị na mbara befa. All useless wicked people. You kill our people. You put it on the bay. We call our Garafa. Chosi Jack ancestor, our elders. Amalam we bulochunda. Amalam we Meliana. Amalam we commit abomination na Iboland. Kapabia Pogolo Goji, Bologo ancestor. And Andim Brandega Chibuku ni neba. Oh my elders. Eya wakbe okikwe Tintiego. Oh, we just useless your life go. Useless a life of your children and your unborn children can now go. Eje kwade ko tell on ife one or two bit ono si bido. O no kuri ne ka na aza. O nwere nke ọ na awaza ị na-azụ. Si na aka m ọkpa m adịghị ya. Ichichara ife aja. Mma akwụsị hie. Ka m kene godu my. Oh, mask. Nna bai. Adanụ. No, ya king on ala nwa ya ngorala nne na-enye nwa ya anwa dị o Aṅụ unu nyejuru m ara afọ so asị na ọ na agụgụ na nne ya awụ eziokwu Adanne ndewo ya gaziere gị ndewo ezigbo nne ya gaziere gị ahụrụ m kemgbe ị nọ na-eti dị mkpa nwaanyị anyị nne m ochie na-eti asị na ebe mmadụ na-eti akwa nwatakịrị na-eti aka na-asụ aka ma nne ha adịghị ya nna ya nọ nga how arụ mere n'ala Igbo ihe anya mmiri na-agba ma ọ bụrụ na m hụ otu ndị a wee kpatara nụ Maazị Nnamdi Kanu otu esi mebie Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụkwa ndị ka ogbu ndị fụtakwara anụ bịa da emekwa ihe na ana m ige he onye omekome ndị mgbakpọrọ we ndị omekome ndị arụrụmala ndị ọjọọ ndị hwe ibewela adịghị ama mma hwe Maazị Nnamdi Kanu amafu uwe ma ọ bịa bụ ihe mere na-eso ga-asụọ ya ọsụ ka mkpi sọgbu sugide la keji ndị DSS. Chineke gọzie unu ndị nne m ochie na ndị nna m ochie. Chineke gọzie Maazị Nnamdi Kanu. Chineke kpuchigide ya gwere nke ya kpuchigide otu ọkụkọ leje kpuchigide ụmụ ya. Chineke kpuchigidekwa Simon Ekpa Prime Minister otu ọkwa. Ndị media warriors niile ndị igwefoto ohere wee dachụ ehi ojii mgbachile ejibeghị. Asị m Chineke gọzie unu niile n'otu n'otu. Chineke nyere unu aka otu ọbụla unu ji wee mee Chineke nọnyere unu. Asị m na ọ ga-adịrị anyị na mma. Aga m anọkwa m na-ege mgbe ị chọrọ ka m kwuo nwa nwoke ịma onye a na-ekwu okwu asị na abụ ya wụ Chika Edozie m ewere chọpụta na onye ahụrọ Chika na nwanne ya nwoke dị naịrị Chika Edozie m mgbe ọ bịara program our leader my leader my second leader whether you like it or not Obata Obia is a leader. He's my leader and he's a Biafran leader. Yes. Nne ya tụbelie and onwere onye ya anapụ ya okpu ahụ and we Biafra bịa dozie ya ọfụma otu onye ya esi da ihe awaọza ichirie ka ọnwụ and onye eji wechiwe ya okpu. So this idiot na-ekwu okwu akpọrọ onwe Chika ọ dịrị si na ya nọ n'ime Chika Edozie m na-ekwu ife a Jubili mere witi Buhari kwari na-emanụ dị naịrị nwanne na ya wụrụ nwanne Chika Edozie m mana how manage a reverend father achụrụ achụ ya esizi bịazie
gwazie anyị that na-awụ Chika Edozie m kwari na ọma na ọnwụ Chika Edozie m mgbe na-ajụgụsị kedu ife dị iche n'ife dị Chikaọdịrị na Chika na Jubri na Buhari mere onwere ife dị iche Adadedara nwere ihe dị iche n'ime were eriri tinye n'ime isi ewu were isi ewu tinye n'ime isi eriri otu ihe ọkwa ọwa otu ibe otu ihe nwere na-ajụkwa gị this man na-akpọ our elders all the community wepụta elders n'ime their community also na ụsọ nsọ IPOB ejije ahụ ọ chọrọ ka the whole community zuo ebe chọrọ ka ha zuo o wee na-akpọ the whole community wee sị ha ji egote ọjị ka the elder bịa gọọ ya wa ọjị okwube ọnwụ na ihe ekwe ka anyị cheregodo ka anyị maragodo the reason o ya eji were gọọ dachi ọjị then so that ka anyị marazi ife anyị azafa that place ka anyị hafụ ịvụ okwu mvụ rụzie ebe okwu nọ anyị adụzie azụ ọdụzi ọwụlọ ọsụọ ha ka anyị gogodo fanti because ebe a ebe bụ my problem fụ ka ndị a si eme fụ ka ha si egbuchasị ụmụazị be anyị fụ alụ niile fa na-eme n'ala Igbo ka a maa na ọkụ a ọka waịpụọ nke fọrọ out ka o nwezi ife ịkwara ya nụ ka anyị ga-egodo ha ntị onye na-enwe m na-eme program with fon a ya si na m onye akpọ na nne nji fon a eme program a na-akpọ n'ime ya hello Iwuliti Chukwu enyega anyị immunity Biafra community oye gekwe na Chikaọdịrị ntị maka na iwuliti Chukwu enyega anyị immunity Biafra community oye gekwe na Chikaọdịrị ntị gbamgbam n'isi Fulani gbamgbam n'isi jihadist gbamgbam n'isi Fulani gbamgbam n'isi Fulani Adadiora mma before ị na-aga ebe ihe ọ ya ekwu o kwuru ihe anụwa of the 2021 or something like this ọ sị na eje n'ebe ụzọ gbara anọ eje kpee ekpere dosa ọjị ọha ka ya eme na ofufọ eke ofufọ oyi ofufọ afọ ofufọ nkwọ the plan ihe o kwuru that day nke izu aha na atụmchọ na ọ the same thing ka ọ yi kwachọ m ka m kwuo ya before elu ebe ahụ so nwanne nwoke bịara bịa kwugharịkwa ibe onye Chika Edozie m kwuru ya nwa so ka ọ dịkwa ka onye ga-enye ya ọsị ya na ọkwa otu o si kwubu before na the same plan ka ọ ka nọ mana ọ maghịkwa na ihe promise anyị na ọjị aha ya awata na ọ ya asọvụ ọ ya eme the ancestors ekunye jezie nwala anyị ọgụ Chukwu nyere anyị aka ya anyị okwu ya akọ na uche ịhapụ akọ na uche Chukwu nyere na ndị mmadụ ji ewe na-abịakwute na ihe ejiri egbe chekwe ha anasị na anaghịba na ha ịhapụ ya lee nnọọ akọ na uche ga-asị ka ije wụọ ọjị na ebe ụzọ gbara ịnọ mgbe imekwa ya 4 days na ụkwụ agwụna na Fulani egbe ha turn against them so ihe okwu those days mana ihe m na-adịkwa na nke ahụ na ọ na-ekwu elders ịmago na elders bụ ndị ha dịka library ha bụ ihe bekasị na onye furu ndị ichie onye furu nne ya ma ndị ichie so o mere na ihe ha ji afọ ha wee matagasịa na a lot of knowledge and ewepụla anapụ ọ dịka onye anapụla akwụkwọ bụ knowledge akwụkwọ bụ ama oke ihe ya amamihe oke ihe ịma ama dị n'ime ewepụ ọya ka ha na-achọ ewepụkwa any elder ewepụrụ biko library na ndị na-asụ oyibo sụkwa oyibo ha mana ihe ngwa ha immunity bụ na Chukwu nyere anyị immunity ihe ya na-depend anyị from ihe na-abịakwa against us ọ ya nwawa immunity wee gwakwa ha again maka na iwuliti Chukwu enyego anyị immunity Biafra community onye dịkwa na Chikaọdịrị ntị maka na iwuliti Chukwu enyego anyị immunity Biafra community onye dịkwa na Chikaọdịrị ntị Adadiora mma na-aga n'iru. Thank you. Gịnị no. Fuel has come. The time of their promise, we are about to begin. After you have prayed to them and any other thing that you want to pray,
you break that kola. It must have 4 lobes. Please listen again. 4 lobes represent first. It represents the 4 market days of Eke, Ori, Afo, Anonko, and that's where the 4 elements of nature. When you break before the first. So now these people might even basala Igbo. How much basala nkwe Eke na Afo? Oh, Guinea. So how many? And the ham we for you. And the watches are here that Nani Bawro or Balekwese to Ponani. Now abomination. And but these people chetachala all these things. Chetachala even in Nani Nenda. How will it so? Nani Buan Rato Kawajia. Na so Balomufa. Or Balanwibu. Ito Punani Walu ko wana Boyapo. Jenu Joe. O Kenya unu nwele na bon. Me awuzi igbo abara nwa igbo nwa igbo. Obara ya gba kide. Iwere na kọrọ ya ọgani ya na n'ike. Hey! Nke awa abomination bobiri abobiri. Amadi ka esi me alụ nke emebe. Na na-ege ntị. On 11th. Don't eat the orgy, throw it to the spirit, throw it away to the ancestors. On the 12th, you repeat it. On the 13th, you repeat it. On the 14th, which is the 4th day. And the 4th, you see. So, even your name of Kwambose, who never work on auto fuebe. Wajina no ya ata ya ata gana ancestor so ga ya ata kwa ya o anwa kwa na weti ye no 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 iwa I go cha ofo iwele Max Max ndị ngwa anyị si ha si amụọ lebe Chika Edozi m la koye no ha si amụọ na o na kunu si achi nuno no na watch ada dola maka mwara because so unu wala oji agbakọtara do village na community unu niile ma okwu m ibe ma nwa onye ọwụna hence na belong to that community. Chika no na wuru Chika Edozie ye. Chika Edozie no na wuru Chika Edozie ye otu Jubilees we no na wuru Buhari. Were su no unu waye woji iti ikpere no nu mba iwacha ya ikwasala ya ancestors go na hey na anotuna na mmadụ were ọjị ọta with ancestors ya ọkwa nke awụnte mbụ echi niile unu ejekwukwa na the community wakwa dị ọjị unu atakwana ya metụkwana ya n'ọnụ even anụkwana isisi ye ịma ọjị nwere isi maka ịnụ ha n'isi ye nwekwara ike ime ọgwụ barụọ ndị ọjọọ imekọta ha nata dị ọjị ọjụgwụgwụ anwụ unu ọmakwa ibe wee ije wala ancestors ọjị wachala ancestors gị ọjị gbaraba afụ ha ọjị kpesara ba ya na sabata gbuo onwe fa unu ọmakwa ibe ominuru iwetala ọjị kpọọ ya ancestors kpọọ ndị mbụ na ndị egede ka ha fụ ancestors oyibo maka na ọ na-akpa ya o nwere ka o si asound n'uzie mgbe mkpọrọ ndị mbụ na ndị egede ịbụ na ọ dara oke ụda kpọọ ndị mbụ na ndị egede ọwọkwa sọnsọ nke be nna gị nọ ndị mbụ na ndị egede the whole community gwazie m ibe the community iji wee zu wee kpọzi ndị mbụ na ndị egede the whole community ịhụrụ ma nke ahụ na-eluru n'isi mmiri na ọwụọ na ị na-akpọ sọnsọ nke na mbara be nna gị na ịkpọziri zugbe community ancestors the whole community ba zuo
iwe gọọ otu mkpụrụ ọjị gọcha ọjị gbara ịnọ kposara na ana sara tawa tagbuo onwe fa una na echi dunyoro kwapụta with another ọjị iwu anyị wacha anyị kposara your ancestors aka nsi unu ya bụ n'ọnụ na oge ije our ancestors our ancestors ndị ụchụ ndị mbụ na ndị egede anyị nwere uche anyị na-erikọ ife wuti ndị mbụ na ndị egede mgbe ọnwụ na ịkpọrọ ndị mbụ na ndị egede be nna gị nwego kọntakt gụ na fa anọgo ịkpọgo fa nọgụ nso fa na-anụgụ ị na-anụ fa iwere gọọ ọjị ịgọcha ọjị inyefa nke fa were nke gị gụ na fa erikọ mana o nwere reason maka na o nwere ife ndị a na-eme na nkịtị o nwere ike ọ bụrụ na ibe ndị dibịa gwara fa so that onye nwa abomination the second abomination fa ya eme alụ nke ọzọ fa ya eme na ọgụ ije ancestors unu niile agbakọta unu niile azọ nwere nke ya fightara unu elijetie ya unu na-ajụda ancestors unu anaghị awụghọzi unu nwee because unu gosi na nwazi ibe jikọrọ ịnụ unu goodbye forever ọjị ahụ unu wara nna ndị awụ nna my brother ịnụtụgo nke a na ntị na mmadụ ya awa ọjị with ya gọọjị with ya ancestors ya nwa di thank God na ịnọ n'ala Igbo be nna gị uchie were tọọ nwa ka ịwụọ be nna gị ka ị nọ na asị na onye ọzọ chụwara n'ikwu nne ya ọ na-be nna ya ọ na-ikwu nne ya ọkwa ibe ekwuru ka ọ dị na ndị be wee sịkwa na nwa dị a na wee ke ọkwụ ya adị ekpo ya ekpo ọkwa ibe ekwuru biko ịnụtụna n'ala Igbo o mewu na ọmụ na-eme mistake biko prince enidiri nga ebe a again bibia gwa Biafrans na ọjị a na-awa enye ha ancestors enye ndị mbụ na ndị egede biko nwadi kọwatụgodo ebe a ndewo ada dị ala mma aka abụ nwatakịrị la ihe gbasara omenala ndị Igbo mana etoro m n'aka nna m bụ onye Ngwa onye Abia steeti and ya nwa na onwe ya na-ebukwa omenala ndị ezinụlọ ha ọ ya nwa onye isi ya ọ ya na-edu ya ana m afịa oge ọ na-agọrọ ndị mmụọ aja ana m afịa oge ọ na-agakuje ha nye ha nri in fact ya nwa o nwere ebe a na-akpọ ovu ndị ichie ya nwere ovu nke ya o mere ha ebe ọ na-aga na-enye ha nri ọsọ na-enye ha nri otu o kwesịrị ahụbeghị m nna m ahụ oge o chere jee nye ndị ichie ọjị ndị ancestors anyị ọjị ọ hapụ ịta obere n'ime ya o ji eburu ụzọ ọwacha ọjị ahụ kwuo ihe n'okwu ọkpọkuo ha kpọọ mmụọ ha si unu bịa were ọjị ọ tala ya mpere ọ tụọ na ha ọ gbara ezigboto mmanya kaikai or aromatic shinap local one ọ ihe ọ na-use kaikai ndị Igbo ọ na-atarụ kaikai ndị Igbo kaikai akụ ha kemikal inugodu ịwụsa ya na mmiri anya ọkụ onwuru ọkụ ka gas ọ weta ka o si wee dị ndị nke awụ ndị mfu ọ na-eme onwebeghị mgbe ị chọrọ ịga ịrịọ nna nna gị ha ihe n'aka ha i wetara ya ihe eji atụnyere ha ugo n'omenala ndị Igbo gị nwa ga-eri ọ pụtaghị na ndị nna nna anyị ha nọ n'ime ala na mmụọ ha na-eri nri ha na-eri physical nri ọwụ nkwanye ugwu ahụ ị na-enyere ha because anyị kwenyere na ha na ya ọwụ na ha nwa na-atakwa ọjọọ because ha wụzi mmụọ mana ịkwanyere ha ugwu ahụ because anyị nwa na onwe anyị Chukwu mechara anyị Chukwu okike mechara anyị nye anyị afọ niile anya nọcha afọ niile anyị wa ga-anọkwa lazie anyị aghọziekwa na mmụọ
otu si wedere so ihe anyị mekwara ha today wụkwa ihe ụmụ ha gakwe na-eme na-echeta na ha nwere ndị nna nna ha na-ahapụla ha mana mmụọ ha ka nọkwa ya. Ị chọrọ ka mmụọ nna ala Biafra, mmụọ ndị nna nna anyị ha lụọrọ anyị ọgụ, ị na-aga imewe ihe iberibe, ị na-emewe ihe iberibe. Kedụkwanụ ndị ọ kpọrọ sị ha gaa ka apụta ka emekwana ihe ọwụ ụmụ Biafra? Kedu ụmụ Biafra ndị na-egekwanụ Chika Edozi m ntị kịta? Community pụta na ba chọrọ ije another dimension. Kedụkwanụ community ya pụta na-ege ha ọnụ? Adị community pụta na-ege Chika Edozi m na Chinasa Nwuru ọnụ taa. Hello. Just 1 minute so that I can continue. 1 minute. Okay. And now finalize I can continue by energy. So ihe na-akọwa bụ that na kedu ndị na-esokwanụ ha taa? Ha nwere supporters, ha nwere ndị ha na-eso. Onye kaba ji isi na ba Johnson IPOB ka ndị community pụtazie. A chọkwara iwepụta anyị n'iro, ga-agwụkwa anyị wuta bushie ka ndị a bushiekwa anyị otu esi wee gbuo anyị dị ọda taa. Ịmụ ibe ba na-eme. Anọgete group of ndị mmadụ. A group na stadium wipe over out. Group ndị na-ekpe ekpele wipe over out. Je group ndị group ebe a na-eme protest wipe over out. Na achọrọ iwipe the whole community. Asị ha pụta. Ha pụtakwa egbuokwa ụta na otu ha ji wee rafu nna anyị nwoke. Onwere onye ya apụtanụ ga-ekwana ihe ntị, onwere onye ya apụtanụ, enwere onye ya apụtanụ because ndị Biafra, ụmụ Biafra ha bụ ndị mana izu nọ ha n'aka, ọ bụ ndị awụ ndị mana ha mana ụmụ Biafra ha hụ onye na-enweghị ihe o ji n'isi ya na onwere akọ na uche na-enwere izu ha na-ama ga-eme na Prince na ka mara kene. Hello Prince, nna ejete n'aka Jos ka ọmụnwa kpọrọ gị oku because na o nwere ife nchọ ka ịkọwala ma o mewu na ọmụ na-eme mistake ime ọnwaanyị ka nwụ na ụmata na nna ebe a na-akọrọ ebe a na-akọ ọnwaanyị ka o nwere nke nwoke na-akọ nwee nke nwaanyị na-akọwa nke a karịrị ada ndị mbụ na ndị egede sị ka mkpọwa ụnụ nwa ụmụ nwoke ajụọ na m nwa di okwu ikie so biko ọ Prince ka ọ isi bee igwe were pụta biko ebe ajụjụ nwụ na enwere ike ịga ọjị maka nwoke masị na ya agọ ya okenye ya agọ ọjị ọgọcha ọjị okposa ya na ya atakwana ya ata wee na-ajụ biko nwere ka e ya esi wa ọjị wit kpọọ ndị ancestors wa ọjị wala afọ ọjị kposa ya na na-ataghị ya wa ọjị biko kọwadịna. Number 1 nwada ode ịnwa ha nwa welu ọjị gbara ịnọ wee si n'ijele ebe ilo gbara ịnọ wee kpọkwuo ndị ichie wee chọọ ọjị agata ebe ahụ okwu ilo gbara ịnọ mba okwu ilo gbara ịnọ mụnọsị si welu ọjị gbara ịnọ kwe kpee ekpere iwere ọjị wee je kpọkwuo ndị ichie wee kpechie ekpere wee wụọ ọjị ahụ gasị ya na ahụ pụọ. Nọmba 1 ha ya azaghị ekpere gị ka nọmba 1 aha eme ha eme ife ọnụ ị na-eri ka ihe enye ndị ichie ije ebe ahụ ọjọọ na ịwụ alụ gbara ịnọ ịwacha ọjị ahụ mọs na ịya atagharị ọjị ahụ na na-enye ndị ichie nke ha ịya ata ọjị ka nọmba 1. Nọmba 2 ọjị ọzọ aha ata awụ ọjị gbara ịtọ ọjị ike nga akpọbe na phone I just nchọ ikili at this point ka ha fe ime mistake onye ka m ji wee kilia because nna m chere god without ekili at this point enwere m ike ime mistake achọrọ m ikwu ihe mmụọ ya eji wee chụba m biko onye ka m ji wee kpọọ ndụ kara mmalụ so anyị akpọbe phone before ka m nwee mmarazi ife m ekwu nna m na-aga n'ilu so nneka ọjị ya awa ịya agafu n'ilo na ịya ata awụ ọjị gbara ịtọ ọjị ikenga ọjị victory ya and ebe ilo oke ya nọ wee gọji ọjị ịgọcha dị ọjị gafuo ji ọjị ya ha ata ya ata mana ọjị na gbara ịnọ wee gaba ịwa ha na-gọcha ọjị ahụ mọs na ịya ata dị ọjị ịtaghị ya ndị isi anya emeda ekpere ahụ ikpere accept so ọhịa nwere ike kwuru mgbe so nke ọ na-asịsị were ọjị jebe na ezi were ọjị nọ
on the bike I told you busing when any other thing. Oji and I Biafra, Oji up the Mazin and the canon at prison. Oji. Ọ wụ ebe ahụ ama m okwuchago ọ wụ ebe ahụ ka m si wee tinye ọnụ ọkwa efuru otu Maazị Nnamdi Kanu na-esi ekwu ihe gbasara ndị gboo na ndị Israel ọkwa efuru na ndị Israel kịta ọkwa ha nwere Chineke ọ ebe ahụ ka ihe gbasara okpukperechi nke ndị Kristian awụ na Jerusalem ka ha ekweta na ọkwa ya mana kịta ọkwa ndị Israel na-ewepụta one of the modern weaponry na ụwa niile o nwere nke a na-ewepụta na o nwere nke a na-ewepụta a na-akpọ lesa o nwere nke ha nwetara before a na-akpọ Iron Dome e nwekwara nke ha nwetara na a na-eyuzu a na-akpọ A300 nke ahụ nwee design ya ịgbari missiles na-etinye n'elu ọ bụrụ na country bata na be ha ọ bụrụ na another country bata na be ha agbaria ya a na-akpọ ya A300 o nwere nke ha na-arụkwa kịta na-eyuzu lesa heat system na lesa ọ ihe nke ahụ na-eyuzu ha tinye aka ha n'akpa na-akpọ ndị ancestors ha ka ha bịa lụrụ ahụ ọkwa ha na-alụ ọgụ a kịta ihe chọrọ eji nwanne echi ka edozi ewu ihe chọrọ eji nwanne echi ka edozi bifo drop maka a na anya moto kerekwazi ihe ji wee bekazi esi anyị gọba ọfọ ka ekwe n'ebe holy water and the anointed oil ogeche nne onye ụka ka ọwụ nwere ike ọnwụ na o chegharịa na hafụ saịdị anyị na-eje mebi na achụọna ya na otu anyị si wee chụọ ya na Biafra autopilot eji wee chụkwa ya ebe ọ ghọzie n'ụsọ ọhụrụ anụ ịlụ ọhụrụ anụ ana ọ dịkwa egwu nna aka anyị kọntinu o nweburu onye kpọrọ nụ mebi na ọka marịa mana ọnwụ nọ bikos of na ọnwụ nọ dị sentin ndị akwuru ka onye a na-akpọrọ chọkwara ikwu ọ baghị ụlọ iprolong by the destin ka anyị gara move on forward because enwetago m ife nchọ ịma nwaanyị ka nwụ o nwere ife nwaanyị na-etinye ọnụ ife nwaanyị anaghị etinye ọnụ ihe gbasara omenala ndị Igbo omenala ndị Igbo a na-eche ụmụ nwoke nyere m tọwa dị side ka hafụ ime ịda iwu mmụọ so ndo na ụmụnne m anyị ize Chineke na ụnụ nọ ya ka anyị na-egekwa ntị. You have 4 days representing the 4 market days. Your orgy must be 4 in lobes or in parts and representing the 4 elements. You do that to the 4th day. The 5th orgy, which is on the also answer. 1, 2, 3, 4. The 5th orgy. I think. Again. Kunu wala fondo evil people. Ọnwụ na ọbata obi na-ekwu okwu a kuchi ma mma na ọbata obi ya akọrọ ụdịrị akụkọ a cha okwuru na ọ na-agwa gị ibe ọ na-agwa gị with force and authority ị na-enwoke anya with voice ma na mmụọ na-ekwu ọnwụ ibe onye ezine ha aghata onwe ya ọ bịa na akọ rubbish ya ka ọ kama na ọ gwara ụmụ Biafra na anyị nwanwe ụmụ Igbo. This is the end of our life. That they are going to wipe us out. Then ka anyị dị njikere onye ọnwụ na-egwu a n'inye ndị ụtụ. So amara gị nna m. Enwere m chọrọ ebe a biko ndị a niile ha arụọ na ana n'ala Igbo. Ha arụọ na ana n'ala Biafra. Ọsọkwa ha jee na mmiri ogene. Na mmiri ndị mmụọ anyị na mmiri ndị iri ha ọsọkwa ha ji ebe ahụ na ha ga-asanwu n'onwe ha because ha arụgo ana onye gbara nwanne ya ụkwụ onye gbara nwanne ya mba ụkwụ anaghị anọrị nte n'ala ọ ha arụgo ana ndị ancestors anyị agaghị n'olu ha unless mara bekwu eziokwu lekwa ala anyị rụrụ lekwa ihe anyị mere de na-emeziere ya otu omenala si wee dozie ya ma ọ bụrụ ya o nwere anything ha mere. In fact, he is at risk of himself. Yes. Kita. Mmụọ anyị a, ndị ancestors anyị a, ha ga-akụ ya ụkwụ. And ịma na ọgụ ndị mmụọ nwayọọ ka ọ na-esi aga.
nwayọ ka ọ na-esi aga ọ ya bụ ihe esi na trinunu si na onye ndị mmụọ ya egbu a na-ebu ụzọ gbachie ya ntị ọ gaghị anụ ihe ndị mmadụ na-agwa ha. Ndewo ezi nwanne ka anyị gepụga ya ntị nọ n'okwu a anyị gepụga ya ntị na nwoke a ekwesịrị m ịma onye ọhụụ. Start on the 10th. I beg your pardon. We'll start on the 10th so that 10th is a Sunday, Monday, 2, and the Wednesday is the 13th. Now, the 5th orgy, you will use it on the 14th. Before the 15th court date, you will use this one specifically. It may have 4 lobes or 5 lobes. It doesn't matter. But on the 14th, the same process shall be done, but specifically the prayer will be to commit Mazi Nnamdi Kanu into the hands of our ancestors and to ask them to take control and take charge of the 14th. That is why I've said we are giving the zoo until the 15th. If they do not release Mazi Nnamdi Kanu, then we will commit our leader Mazi Nnamdi Kanu n'aka ndị ancestors. So our idiot I'm our leader Mazi Nnamdi Kanu nọ n'aka our ancestors since so ejiri mụ before amụọnya. If not, una na-egbuone ọnwụ n'ọnwụ Chukwu okike abịa ekekele ụwa chinyele ndụ na spirit of our ancestors which nne na nna ya join go. This man I wanna since. I get that Chika Edozi no na wuru Chika Edozi mu otu Jibrisi no na wuru Buhari. Mano wadida Mazi Nnamdi Kanu. Oh God. Since I na-eje ka na-ekwu okwu ije ka ọtụtụ ka ọ mado ya bịa woji. Ta ka ọ mado ya handa wadida Mazi Nnamdi Kanu na ancestors ya. Ndo confused, this man is confused. In short, only amara ife. In short, I'm on ife mejiwe. Nya, this man in short, only who is this man self? Ana kpo Chika Edozi m. Ono nwere onye na-America ji picture of this man. Ono nwere onye fo na picture this man before. I want to see him. Achọrọ m ime onye ọwụ. Ka anyị na-ege ya ntị. Chikina. 15th is the day that our patients will run its course. If they do not release Mazi Nnamdi Kanu, that number all coded. Yes, it's a coded language. Why put the whole Igbo out? Chikina, but I will say Biafra land. I will go and get the Fulani. Ona koji sucha rubbish. Instead, ya we just Sunday Bunandegede. Where end the ebe na agwa muoku. O where uneze Fulani Chikina. Where complete zenya. Onya wonwa ishote. Amad moku me we use wolo odumma. Onya we na agumike. Because Jido bigaka. Amad moku yezu. Jido bigaka. Oye je go for. Will they talk to our ancestors? In Anukwa, Metansia ni Bazuzi Chikina, na Biafra land, and Ibu would go on. Chikina, Emehana Yokwagu, Biafra would go on. Oh, if Anna Chikowa, I am an agent. I have not said this before. We have not given the zoo. We have been peacefully following you, and we have not made this very, very clear statement as I'm making it tonight. IPOB, founded by Mazi Nnamdi Kanu, is telling the zoo that 15th of December will be the last day that our patients will run dry, and our ancestors will begin their work. Nobody, please. No word.
Adadiola ebe ka ọ nọ Canberra ejion. Nna na ju Ebe ebe ka no. ọ nọ. Now their Ebe ka ọ ancestors nọ will begin the war. Canberra. Ọwụzigbo ka a tetara n'ọrụ. Never the patient o. No atacha bo Ọ oji onye naba. Ọ onye ala ka ọ. Ni ancestors nke ba no wuro nke mwa. And those ancestors Igbo. No ancestors ndị Chikina. So, our charging ancestors ndị Chikina ya. Na binizi ọgụ. Na ọnwụ na-elerizi our leader. Oh, gịnị. Ndị eriri eri. No. Anyị na-ege. Ndị eriri eri. Ndị Igbo anyị si na This part is na nkwụsị the program. Adadiola ma ndị Igbo anyị si na atụrụ mụrụ Mụ na-ebi aka nwa. Ọgba aka nwa. Ọ bụ ndị a. Atụrụ nne m ọmụrụ gị na ọ mụrụ nwoke. Ọ bụ ndị a. Nwoke. Agwara m unu na ụmụ nwoke. Anyị abịa nye unu iwe. Anyị abịa nye unu iwe. Maka o nwere ndị ibe adịghị ebe ahụ. A na-ese na nwoke. Ịma nọ ibiri achịka m. Like this nwa nwoke o nwere ike ọnwụ ya ka e nyere onwe iwe dị ya na-ewe chụọ ya as a father. O nwere ike enweghị ga amụ ụmụ eme. Enyu ebe ahụ onwe iwe dị asị hey ọdụ nwoke ka m na ya nwaanyị ka m na ya jee chiri fada. Nwaanyị na-aza fada achụpụba ya. Ndị ọjọọ ka anyị na-ege ntị. Oh, sorry. I beg your pardon. Nobody should come to us when it starts, when it begins, and say, please give the elders a chance. They have had their chance. Give the zoo a chance. They have had their chance. They have totally spit on our faces. Ụmụ Chineke dị phone na-adịgo on onye chọrọ ịkpọkpọ. Because ịbịa na-egekwa ibe onye a na-ekwu ewelego m the point nchọ. My point nchọ na this thing wụ please and the please and the please ayịyọ ka nna yọ ụmụ Igbo. Onye ọnwụ na-akpọrọ unu echi niile o Monday o sit at home. Hello. Adadiola, good afternoon. Ndewo ezi nwanne m. Ndewo. Ka unu mere. Chim nọ n'ọlụ. Ịfụrụ na ndị mbụ na ndị egede emego ndị a ife a na-eme ndị zoo. A na-fakwute okwu fewara aka mee mistake. Yes. Ọ sị fa gote ọjị ịnọ. Ọjị ya agba ịnọ mgbe na ịnọ ka ọ ya adị. Ọ sị fa bido na Monde. Ka ghara ije sitatu nke ndị wee nwee nsogbu. Ọgụgụde arụfa ka ya esiwada ọjọọ mee misteki sifa mba na ọbọzi telu Tọzdee n'ọfa bidokwazi ya mbọsị tebidoza Mọnde bidokwa mbọsị ụka. Ọsọfa bidozi ya mbọsị ụka na ọbọzikwa Mọnde. Anụ adịbụ ga. Ị na-abịa ị na-ekwu ife ọzọ na ahịa ntị anyị dị n'ala o kwugide si mba fe bidozi na Mọnde si bidozi ya Sọnde. Sunday. So, Monday, Tuesday, okwugide wee sikwafa on the 5th day. Mana ife o kwụsịbụ ọjị 4 na-ajụzi ka nke 5th ya sipụtasị ka ebe ọjị nke ise esipụta. O si sigolozie on the 5th day na nke 5th day anwa na ọmụzie ọjị ise ọmụzie nwa ise no problem. Ịma mana ndị o nwere ife nchọrọ ịgwa maybe na ịma ọ bịa na calculate efu na o mee mistake because us on the 5th day mbọsị wadida Maazị Nnamdi Kanu na-abịa court na ọnwụ na-elere izizi mbọsị ha afụzie our ancestors ebinye ọgụ so maybe na ka o ji si na oyi ebido mana ọnwụ na obidogoro tata ọnwụ na obido tata ịma na ọjị anyị akwụsị on Thursday Monday Tuesday Wednesday Thursday bido on Monday mba ọ bido Monday Tuesday Wednesday Thursday mba ọ bịa si ihe gagharịa imechiza program gagharịa ya o wee si bido mbọsị ụkazi na nke Thursday ya bụ on 5th day mana ife ọkwụ bụ si gote ọjị nọ o wee tinyerịkọzi ya snow 50 day that means na nke 50 day anwazi na ọkwagodo ise no problem otu aka o si kwuo nke ahụ ọkwagodo ise no problem. You see? So mistake juru isi na-ayafu
gosiri good that ibe ọ na-agụ iwe edere nye ya gụọ. Ihe ọ na-aga agụ fa na mistake and mmadụ na-direct ya mmadụ Yes. Mmadụ na-direct ya. yes. So ọ dị confused. Ọ dị So confused. nke a bụrụ ofu. So amaghị reason why onye Igbo ma ife nọ n'ala Igbo ya eji pụtara mbọsị Mọnde ka ọ nwee je chọwa ebe ọ ya ego ọjị. And ebu m ụzọ kpọ gị before ife m kpọrọ gị ma that man ịkpọ Prince okwugo dị okwu because na ndị abụ onye ụmụ ojii na ide mmiri local gọọmenti anyị na-akpụ ya ọghọrị ịgosi ọjị gbara ịnọ ịghapụ ọrụ ndị ichie taghị ya ọghọrị ka ọ bụ because na gị na ndị ichie ya erikọ ịgosi ọjị were aka ọjị were ya kịta na nna gị dị ndụ mbịaba ụnụ nna gị wee weta ọjị gọba gọchaa o wepụrụ aka ọjị ya n'ọbịa ka m nọ o were ya nye m sị anyị dị na onye anyị nọ gbara aka adị eme n'ọgọcha ọjọọ were nke ya nyezie anyị nwe ọ bụrụ na ozu anyị were aka anyị tụbisi ya tụbi o wee zuo anyị ihe were ọjị gosiarụ mmadụ kwarụ na abụrụzie ndị ichie nye fasefa taba ịtụba mmanya tụchaa ịṅụbiru wee nye ndị ichie fa aṅụbiru so ife a bụ onye ọbụla ji emeditin sef tiri onwe ya na nsogbu ọghọrị ka ọ bụ o ji eri ọghọrị wute ndị mmụọ so apụrụ m okwu m na ndị nna be anyị ndị nna ndị ụchụ ife na-akpọ deceive ọkwado deceiver ka a na-akpọ maka deceivers adadegere gwekwadide ndidi ndị deceitful people ndị na-eyuzu takiya ana m eyuzukwa ezigbo takiya o ndị ụchụ kwa iwere sistem ndị ahụ nke mbụ nwanne nwoke susu jebe n'ezigbara ịnọ ọrụ nke ndị be Edozi ọlaikiri ịta ọjị bana ndị mmụọ ịgba oke ọjị ọ dịka ma ọlaikiri ya nwanne nwoke Chika edozie m otu okwu ịga ọjị ha jebe n'ezi na-anọ onye nke ahụ ọjị gbara ịnọ ama m ibeba ya eje maka okwu ya ebe eji afta wee taa awa ọjị ka ị nwere bụ na ndị ahụ ndị ọjọọ ndụba na-alapụta ha chọrọ na ịwaipụ dị obi ya ndị Igbo ka ha chọrọ ikili ya ebere na-emere m nwoke Chineke mere amara gọzie nye ya ogologo ndụ iwe nwee ike inwe ya ahụ Chineke wee nye gị ogologo ndụ iwe wụlọ okenye n'ezi na your community ị kwesịrị ịtụrụ ochi gị aka si ya ndo okenye eji eme ọnụ okenye a na-ajụta ife siri ike n'obodo okenye ọ na-awa obodo zuo asị jee chọrọ ya iteta ha aka gị Chukwu wee dogozie gị ya na ndị mmụọ bụ be nna gị ndị mmụọ obodo gị iwee ka nka iwe wee wụlọ all these useless people ọbara juru aka wundu ya bịa chụpụta gị ọkpa ilo wee were ọka ọbara wee bichuo gị iru iwe nwụọ ọnwụ inyo I'm very sorry for you and mara na ị na-eje ije a ị na-ekotere ya family alụ ihe niile jere ije a unu aza na ndị ụtụ oku ekpere bụ rubbish ihe ahụ ibe ya wụnụpụta agba ga egbe ọya ka o ji wee bido n'mkpụrụ ụbọchị Mọnde mbọsị ụka oya awụ meghara ka esiri gba asị na wadida maazị Nnamdị ka na-apụta na ndị zue wee febe kori aka ndị ahụ na-eze gwolo Fulani ndị senators and gọvanọs ndị Fulani ahụrụ ebe ekoli aka ka wee jidekwa awarida maazị Nnamdị Kanụ ọnwụ na ịlọ ọbụla awarida maazị Nnamdị Kanụ siti at home nọla na be gị ịtabụghị onwe gị n'ọjị wee be ji iji ọjị a mgbe si nso ụwa nwanyị onye awụrụ nke onye na-esizi na o nwere ike ịpụta ka ere na-eje aga ọjị kedu ibe problem unu ege n'ọda ndị enwe ọbata obi esi na mmadụ inconsequential ọda ndị inconsequential na-enye onye ụchụ ọhụrụ onye fada aka ya adụ ọcha bụ emebili ya melụrụ anị achụọ ya n'ụlọ ụka na-enye ụlọ ọda ọdụkwa egwu Prince nwanne m asị m
nwanne m nwoke the line is open maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu na-akpọ tinye ọnụ n'okwu because na program a ma continue there because na enwetago m ife nchọrọ this point because ndị ọzọ kọwara o nwere ebe o kwukwara okwu dịkwa mkpa because from here ifuze ka o si ekwu okwu awarida Maazị Nnamdi Kanu iwe iwe gị igere from here ife ebe ọ na-ekwu okwu gbasara awarida Maazị Nnamdi Kanu ị na-ajụzi onye asụsụ ji ewere ọjị gọọ ka awarida Maazị Nnamdi Kanu pụta even o nwere mgbe ọ na-akpọzi ihe ọ na-akpọzi leader Maazị Nnamdi Kanu o nwezi ka o si akpa afọ ya egere m ihe hello John, the Biafran journalist, Adadiora Michael Lemo. Ndewo. Onye nta akụkọ ala Biafra. Onye kemege na asị m ka ụbọchị taa mara anyị niile ma makwara gị na onwe gị mma. Ise. Asị m na ewuderi Biafran journalist eziokwu m niile ihe iwu onye nta akụkọ ala Biafra. Gịnị? Ịmakwana program a iwepụtara n'abalị and this morning mmasị gị na even that day that reverend nke a chụrụ achụ nwanne Chika Edozi ha pụtara enwedi Biafra did not listen to it. Mba na ya ege ntị ebe anyị na-ege ya ntị wụ na otu akịta isi wepụta ya anyị wee na-ahụ arụ ikulo down gee ntị ọfụma ị ga-ama na ihe awụrọ voice Chika Edozi ama m Chika Edozi ama m voice ya o teela isi were ya ihe awụrọ voice Chika Edozi number 1 mana ndị ga-asọfa ihe a ndị ga-ata afụfụ ihe awụ ndị si na ha awụ HDOS ma ndị nọ na that Biafran that radio Biafra mmadụ dịka Maazị Jonathan so ndị a nwere mmụọ imagine mgbe anyị na-ebe akwa na Buhari anwụọ na ndị Naijiria ga-aga kpọtara anyị Jibri Maazị onye ndu mere ka anyị mata na ihe awụrọ Buhari na ihe awụ Jibri both voice both appearance both everything Chika Edozi m nọkwa mgbe ahụ Biafran radio station nọkwa mgbe ahụ ibe ihe na-akpọzi na Biafran radio nna chele ya ma akwụsịghị nnọọ na nke a akpọzi na Biafran radio Biafra mgbe ọwụ radio Biafra mgbe awarida Maazị Nnamdi Kanu nọ ya na radio Biafra ele-enefe ya ihe a nweziri kịta evil radio kpọwa ya dị ya evil radio na that evil radio ka ndị ngwale n'evil ndị a mere Biafran journalist ihe ahụ the real evil radio evil radio ka ndị a gara aga kpọpụtara anyị na ihe Chineke ihe ga-ekpe dị too much ka gara aga kpọpụtara anyị fada chụrụ achụ ya bịa pụta nọrọ die na-eprichi Jesus Christ ndị ga-ata afụfụ ihe awụ ndị kpọpụtara this man and ndị niile gara ibe a all the useless rat mosquito nyụrụ amara na Chika Edozi emere ife a Biafran journalist ka m gwa gị ofu ihe the very first day i wepụtara this program o nwere mgbe nwoke akwụgidere isi ha onye ma how many months o tekiri iji wee dere nwoke ihe a okwu anyị kwuru that day echetara m ya na m echefu and ịbịa this man na-agụ ihe a asị ihe edere ọrụ ọ dịka ọ na-akara amụ ịghọtago and o nwere onye na-ebe a na-direct kwa ya he's not alone. He's not alone. So this guy put on no feeling na ọ ga-atụrụ Biafra asị a whole United States of Biafra. A whole United States of Biafra. Ịma ndị achịna na ha ka ịma aka na-ekwu okwu DOS echene nwere ihe dịka DOS ha amaghị na o teele nya enwezi onye na-ege ha ntị to the extent ndị a formulate ga-akpọta mmadụ si ya bịa wụrụ as because ịmakwa how long for more than 1 year enwebeghị onye nọ n'olu Chika Edozi m gịnị ka ọ makwa na oge ekwu ka ihe Chika Edozi ma ọ ga-abịa kịta na-agwa Biafrans na gịnị mere na anyị ga-aga akọwa ugbo Chika Edozi ma ọ na-asị anyị ga-aga cultivate we in this time na na-agba December ihe all time of cultivation because enwezi ihe ha ma ha ga-ekwu
Ịma ebe nji wee wepụta this thing. Ịma point nji wee wepụta this thing. Ka Biafra ma that na Chika Edozie m kwuru okwu. Ka hapụ na ibe ọbata obi na-ekwute mgbe wee eziokwu. Maka ndị ya believe sị na Chika kwa Chika Edozie m kwuru okwu mbọsị ya. And wee ka ha fụ how stupid. Ndị a na-abịa fight ọbata obi ede. N'ife unu na-asa asọ ka unu nwa na onwe unu mere. Mgbe nke Jubili a na-fight ya na-eze ya ọkpa ọkụkọ, na-eze ya ọkpa ewu, na-eze ya isi nkịta. The same thing ka ndị Hdos mere. Onwere onye na-ekwu okwu. Nya ka nji wee pụta ije a. Ịdị too much Biafran journalist. Onye nta akụkọ ala Biafra ka ewu. Ị na-awakasị everywhere. And kwuru na mbalị isi na platform ahụ. Even na mgbe ole pụtara ahịa ọ bụrụ gwa na anọ dị. Ihe ahụ platform ndị mbụ na ndị ege. Yes. Anyị ga-arụbọ ha onye ọsọ. Biafran journalist, ihe iwewu Biafran journalist. Bam ha na-adọ onye ọnwụ na bam. Gụnwa ọrụ gị dị iche. Ihe ọrụ gị dị different. Ihe na-arụ exactly ihe Biafra chọrọ ịnụ n'asụsụ Igbo ịmakwa ma ndị nne ma ndị nna nọ na village. Even eme ha sị onye udo onye nwaanyị a gbara ihe n'isi na-asị ọ gịnị na ndị nne ịdị too much ọ gịnị Biafran journalist biko ka m hapụ ka onye ọzọ kpatakwa okwu because ihe kọwara tata and yesterday ọ dị too much because onye gwa m na fada ngwali enunu fada nụnụ I just in the morning ibe na-agba ahụ ex fada yes even ebidoro m in the morning gegide ya gawa ụka I just na-abata ụka kịta join kwa na-ahụ na nke ahụ part 2 ka ọ part 3 ka anyị were nke ahụ part 3 Biafran journalist ịdị too much ịmụkwa nọ na studio in short Chukwu okike abịa ma ga-agba gị ume jide nke iji onwe dị onye ha ncha onye ọnwụ na nọkịta na-egere ihe ị na-ekwu anyị niile nọ na-egere ihe ị na-ekwu so in short onye takụ ala Biafra na-enye anyị nta akụkọ uche anyị dị ya. Thank you very much. Thank you. Wow, nna be anyị nwere ife nwere ikwu so that ka Ada dị ọla mma asị m ndị ichie ndị ancestors anyị. Hello. Hello, Ada Debo na ndị Egede. Ndewo ezi nwanne m, ndewo. Ada, good morning from my end. Good afternoon. Happy Sunday. I wish you the same. Ọka mara gị mma. Ndewo ise. Ikwu okike abịa ma gọzie ezinụlọ gị, gọzie ọrụ aka gị, gọzie nye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Biko ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ọ bụ Chika Edozie bụ ọ bụ Chika ọ dịrị Edozie bụ nke ọbụla ha bụ na n'isi ha ka ọ gara aha. Ihe a program mụ na onwe m ga-ụhụ na akọrọ m mụ na onwe m kere program a 2020 mgbe aka kidnapụrụ maazị Nnamdị Kanụ ọhụrụ ka Chika Edozie mere exactly the same program onye a mere ihe a site ije na ụzọ gbara ịnọ kpee ekpere ma ọ ji tupu ọ ji fe hapụziere ndị mmụọ ọgụ ka ha lụziere Biafra ọgụ. Ajụjụ nna-ajụzi Chika Edozie ma ọ bụ Chika ọ dịrị Edozie m since 2021 aha agọziri nke aha because ọfọ ịgọ ọfọ gị kwere na ọfọ ịgọrọ na-esochi ya ike. Anyị na onwe anyị bụ ndị ụka na-eje ụka. Baịbụl sịrị anyị ekpere na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Ekpere na-enweghị ezi ọrụ ọ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Mgbe unu dupụtara anyị so n'unu jee kpechie ekpere aha n'ụzọ gbara ịnọ tupu ọjị aha anyị lazie ka ndị mmadụ zie ọgụ aha unu sị anyị na anyị jee were egbe anyị na mgbe ọgụ anyị jee demechie laghachighị azụ na vileji jee paakị ya so mgbe cherezie anyị nazazi ise aha na-echezi so since 2021 aha ihe a 2023 na-agwụ ihe a na-achọzi ịba 2024 ihe na-apụtazi na ngwụcha 2024 gị nata anyị jebiri ụgwọ n'iji ego ha makwa ọhụụ ọzọ anyị cherekwa anyị nwere ike anyị gotazie nke a anyị cherekwa nwere ike ọ bụrụ 2027 ọ bụrụ 2027 ka anyị ga-echigata azụ Chineke anaghị azara ụdị ekpere a na
Chineke na-azụ ụdị ekpere a ekpere bụ ikpe anyị gọrọ for 2021 aha anyị sandịa n'ọfọ aha na-akwari ya ọkụ na-apọmpụ ọkụ that is by now anya karị by Biafra ka anya karị nọ anya karị na-akọzi ihe anyị na-akọ kịta na ke ụdị mba ke obodo ndị achị biko ke obodo ndị achị ndị onwekwara akọ na uche onwekwere bụ ihe nọ ha na brain ka ha chere na ndị Biafra na anyị bụ that is ikuku ọ dị na ikuku bụrụ dị je anyị nwere brain ihe niile ọ gwara ya ọ dị n'isi anyị na enwe mgbe onye ọbụla ga-echefuta ọgwụgwọ na-eme ndị chefu echefu enwe ndị echefubeghị ihe mgbe anyị na-ege ya efu redio ha mụ na nwe nkere ihe mgbe ahụ mụ na nwe na-eso ha anọkọtazi mgbe a na-asịzi onye ọ na-alachiga bak onye ọ na-emechi mgbe onye ọ na-emechi mgbe ya akpọchiga ha bak onye ọ na-eme alachiga la bak to mgbe aka na-egbufa mgbe a na-asọ onye ọ na-drọp ebe ka a na-egbufa egbukafa by day nọgidezi one day jụọzi onwe m ajụjụ ihe ọ bụzikwa Biafra ka a na-achụzi ihe a anọgideziri onye ọ na-alazi ebe na-eyihe sitatuwe m tata eyihe sitatuwe m a na-apọmpụ na-eji ebe nke a ga-eme oruzie a day before the sitatu etechiwu Monde kịta ọ bụrụ mgbe Chika Edozie ha nọ na redio Biafra ha sị na tata ịnọ na news aka nsụrụ gị na no more sitatuwe m ike gwụzi everybody so onye ọ na-akwụchizi eso ha mazikwa ebe ha chi wepụtakwa again na-akụkwa the same story ha hapụrụ 2021 the same akụkọ ha kọrọ 2021 ka ha bụkwa bịakwa na 2023 na-akọkwa ya again ka anyị na-eje ha ntị nobody is listening to them why nji wepụta this iwe na-ewekwudi m save this program o mere this last one o mere on the third that third aha PM nwere state of the nation that particular day that time ya na onwe ya online ya na onwe ya online before even PM that day PM may send 30 minutes ahead ya na onwe ya online na-akọrọ bishi ọ na-akọ onye na-ege ile mmadụ ihe da watch that day ọbanso olu mmadụ 100 ka ọ gịrị da watch ya live ndụ chibe na watch ya ndụ chibe ndị ọ na-akọmand na control that is ihe a ọjọọ ọzọ ọmamebe m ga-ebido ebido mana Chineke agbagoro onwe ya aka ebe na ụgbọ Biafra anọzighị na ụgbọ that is ngere wee ụgbọ ebe ụgbọ Biafra nọ that is anọzi na gọọmenti ya gara aka kiri agha mkpụrụ aja awụ ọjị agha ọjị na enwere amị nwee air force nwee navy ya na ka ije ta ọjị although that n'asụsụ ji egowa ọjị wụ isi my problem why eji wee condemn Jubilee na Buhari hanwawụ ndị condemn Jubilee na Buhari na-eme ibe ahụ Jubilee na Buhari mere agwa IPOB Fulani ka ha bụ na ọ dị same thing ka ha bụ na ọ dị Fulani na-agwa ihe ha na-eme na ọ dị ka nke a pụtara ụbọchị a bụrụ megafon na-eti mkpu na main road na Abuja na-agha ara na Abuja sọ gịnị ebe aha ya na-ihe dị nke aha nke a Chukwuka afọ egbu ọ dị same thing eji unu ejide ga-ejide onye eji eji bụ onye eji eji ejide ga-ejide enweghị okwu aka gị ebe ọ bụla ị nọ ha na-akpọ ha na-agịsị gị bịa lee egwere ọrụ ị ga-arụ igwe ike isi nno ị ga-agarịrị n'ụdatị na aha ọ etu a ka laịfụ ndị a dị etu a gwago ihe a ka ya pụtakwuo ihe a ọ chọghị mmasị ihe ọ na-ekwu ọdị oke ka ihe ọ na-ekwu ndị ọ na-agwa ya ha ọ na-anụ ihe ọ na-agwa ha ọ chọghị ma ihe ọ gbawa ejego ya ọda come and read this ọ dị ka mgbe aha barista Aloy Ejimakọ dịrị ame ka onye akwụkwọ na-adọ na-akọ ihe ọ na-akọ na-eri na-agwa ndị Biafra ihe ọ na-akọ simenka ọ dị senten ejide ga eji maka ihe ebe PM na-ekwu okwu ya na-ekwu okwu confidence na ọya nwe onwe ya ọtọriti na ọya nwe onwe ya na emeghị onye ji ihe na-emeghị onye na-agba ya ihe ọ na-ekwu ma onye ihe ọ na-ekwu onye ọ na-eche ihe a ga-emegide ndị a ka m hapụ ikwu ihe a na ndị a ga-ewe iwe ma hapụ ikwu nke ndị a ga-no ọgụ egbuwa mana ndị gara aka ha na-akọrọ bish ka ndị ha na-akọrọ ya ọ bụ ndị iberibe Biafra is wise Biafra Chineke nyere ndị Biafra akọnuche gere eghe doro edo adaka nha bụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ tata bụ ka Chika bụ ụtụtụ saịdị nka ya ka ndị ọzọ tinye ọnụ Thank you, my brother.
yes, Chika, Chineke gozie gị Chika. thank you very much. Yes, no voice Chika doesn't know in a hospital. Hello. Adadị ọra mgbe ekelekwele m ọnụ ụbọchị taa mana ọnụ mma mmadụ ezigboọla m. Ndewezi nwanne m. Program gị today ọ bara onye ọbara n'ahụ. Ịma ndị ishi ọhụwa n'ụzọ na ndị ngwụla agawakwara n'ije. Ịma bifo ndị ishi a na-ahụ ụzọ bifo ọkwa ndị ngwụla na-aga ije but ugbu na miracle emewere ndị niile wu ndị ishi na-ahụwa n'ụzọ ndị kwado ndị ngwụrọ agawara ije. Nye nkwekwe okwu awụ maka ndị na-asa n'ọnụ a na-akpọ pastọ fada aspiring fada ndị zoo bịa na-enye anyị announcement na redio evu redio na-akọrọ anyị otu ha ga-esi were chi n'ụwa ha tinye na bondage again. Ada biko ọnụ ị na-anụ na-amasị anyị na-ejisi ike na-atọpụtachiri anyị ihe niile zuru ezu because some of ụmụnne anyị ndị ke nọ n'obodo anyị Biafra land ịma some of them na-ahụkwa na ihe ndị na-eme na-agawa ọkwa nsọ ndị fili na anyị na ha na-anụkọ maka ha na onwe ha amanụke gọọmenti na-eze anyị ha so efili na ihe niile wụcha ofu so unu ga na-eme ka ha na-amara na anyị na ha wụ ofu na ndị eri iche anyị na nwaanyị dị iche azụwo na ndị eri iche ndị ewu ndị bere egbuga anyị na nwaanyị na-atụzi isi anyị n'aka ha bikọs ọnwa ha nwaji anyị bifọ bikọs ọnwụ na ọnwụ ha nwa mgbe awa dịda na-ekwu ụka gbasara nwere onwe anyị ha na onwe ha kwesịrị ịmata na Jubril wụ Buhari so ha na onwe ha na-abịazie na-achọkwa imeghekwa ka anyị mara na Jubril wụ Buhari ugbu na adịghị ha anyị ga-akpọzi ke ha ka ha ga-awụzi na Chika Edozi ike gwụkwara ike gwụrụ ada ihe mkwekwu ụka awụ mkwekpọ gị wụ ofu pọntị ka m chekpọọ gị ịma ndị ihe ha kwemego ihe niile ka m gwa gị ji okwu n'elu Chukwu na-eru mmadụ ihe ha kwemego ihe niile ewu ha mara na data na enwe ebe ha nọ enwekwa ndị gege ha ntị ma otu ihe na-eji eme ike fọtụ ka ndị ka ha na ha na-emekọrịta mitin because ndị ha na ha na-emekọrịta mitin ka ndị a na-ekwetekwe na ha yes ka ndị ahụ na-ekwetọrịta na ihe ha kwuru because enweghị ga-agba m any sense of reasoning na ndị ga-apụta kwuo ụka ha kwuru anaghị echi anakwana ha reasoning ha pụta ha na-ekwu opinion ha ọzọ ụka ha kwuru ụka ihe ha mega announcement na ivu redio Nigeria ha azụ the team na atọmentị ihe ji atọmentị ma mmadụ na-ekwu ọka ọ na-eche ihe okwu ọ dịkwa na-ekwuchi ọka ya aga repeat eche ihe ahụ gegodi ihe ahụ o kwuru ma awụ ihe ọhụ mekerite mara ma ga dị ike ma ga-ahapụ ya na-ego onwe ntị na mecha some program na-ayiziala aba na anyị ada biko unu gara agwa ndị mmadụ ka ha mara na ndị esozi na program biko because ndị na-achọ ideceive many people mgbe ọnwụ na ha deceive gị ndị ha ndị ka ha bọta time na-enweghị DOS because na before Chika Edozie this Chika ọ dịrị Edozie mpụtakwu okwu a bụ na ndị mmadụ mebi na ndị a na-efolo ịmana bụ eke gị ụzọ na-abụ mara amara na IPOB adọ n'ụzọ na-abụ enwere yes adịnabụ ịbụ yes adịkwara m ịbụọ amazi m enwere ndị otu Chinasa Nwaolu ebe ndị pụta na-abụ Chinasa Nwaolu mba ịma ihe meji were mepụta mgbe a na ọbata obi esusu forget about this people if not agara m iwepụta ya ebe ha na-ajụ Chinasa Nwaolu kedu ihe onye nyere gị isi na onye be ma Chika Edozie m kedu mbọsị i bidoro wụrụkwa gị n'ọgụ ọwa onye isi ndị DOS so adịnaba Igbo o nwere ama m na diman ama m ọdụ nke anọ na London na Germany ka ọ na ama ibe a na-akpọ onye nke akpọ bido program even ha mee fundraising very soon so ndị ahụ ndụ nke okwu nwanne nke ahụ dị iche so maybe na ndụ nke ọzọ amazi ife na-emenụ wee bịa iwe ọchọ ndị abịara ịtarị dị iche ndị abịara ịtarị wu ndị otu Chinasa Nwaolu ndị bịara ịtarị o nwere another group so maybe na ndị otu ha na-usoro achọ na-asị why o ji wụ na ọsọsọ Chika Edozie Chinasa Nwaolu why be eji ha n'onu Chika Edozie m and ọnwụ na continue
ọwụ na Chika Edozie emekwu something ema na chi na-asa nwa ọrụ ya anọzi ọhụ ewu ha nwere ike onye nwezi onye na-ahụ efolozi ya ha wee mee ibe aba mere ka awụrụkwa na chi na-asa nwa olu Chika Edozie m kwuru okwu because from they are useless people, some of them, not all of them, stream this program. Ada ka mgbaze go na ọwụ na Chika Edozie kwuru okwu ya so ị ga-ekwe aha onye kwuru okwu because ọwụ ya kwuru okwu ndị onye kwuru okwu Chika Ọdịrị Edozie m kwuru okwu n'aba Chika Ọdịrị Edozie m kwuru okwu n'aba chi na-awụrụ chi Chika Edozie m onye Jubilee ire ekwu na-awụrụ Keda Buhari all the same thing. Yes, you could have ọ dịgo ka o si adị ihe nụziri awụ anyị na nwaanyị ga-eme ka anyị mara ka ndị obodo anyị hapụ ịdị na adaga ntị ya wụrụ anyị na nwaanyị nọ diaspora onye wara mara na ndị ndị ya okwu ihe niile ha anya ndị ka edigegere ha anya bụ ndị ha na-ahapụ ebubo wayo bụ ndị ha ndị edigegere ha anya ndị butegodo wayo ndị enyi egwu ọ ndị ha na ha mere ndị ke midia useless media warrior ha on the Hamid program na but I want to Biafra as a whole I know why who Biafra na-ekwukwo na-ekwu anyị mana ndị enweghị ha wụ anwụọra ahụ kemgbe ekwenepụrụ na-asụ ha na edisband na ha kemgbe ọ bụta obi kwuru ụka ahụ echefuore ha ma ọzọ obi iwe m si enweghị m ndị ke nụ our land Biafra land na-ama na anyị enwere gọọmenti na-amakwa na ndị ewu ndị ke gọọmenti Naijiria ji arụgo ọrụ ha makwa because ọwụ na fa amaghọ sit at home ọkpọba na respect sit at home they know ha ma our people ma ife niile ha ma na ndị a nọzi in charge ọkwana ya ka onye a ji wee kwuo okwu wee sị na ọnwụ nsọ nsọ IPOB ọgara ọhụrụ ọma na ọkpa IPOB nwere onye ya ekwepụtara maka na mana enwe ọzọ IPOB onye ka o ji si na the whole community because ọ bịa mevu ya na mbido izu na ọka ọwụ sọsọ IPOB oji ya dị eze nsị na achọ ka mmadụ hie nne maka na ọ ma na pa IPOB adịghịzi na ha eluzugo intoto so n'ọnya nwa ndị be anyị ma ha nwere idea ada biko ya mara gị mma maka chidobe na biko na-eme program gị na mama mma na-agachi ike na-aga anyị nọ gị n'azụ thank you Chibugoziele ngezi nwanne m ngwana o bye bye so anyị akpọ ya ka ọdụka o nwere onye kpọrọ ọnụ yes ka onye awụrụ the last caller ka mkpaghachi ya maka ọkpọ mgbe onye ahụ onye aka m na-ekwuru kịta onwe onye kpọrọ so ụmụ Chukwu Okike abịa ma nna aba anyị finishe ka anyị kpọọ ya anyị chọọ ibe mụ na ụmụazị ya eri nwa finalize agwazie Biafrans okwu onye ime ka ikwu okwu mmadụ akpọ fon hello Ada ndewo ekene m asị m na I thank you, Jah, for sending us good messenger. Guinea. Thank you, Jah, for sending us good messenger. Yeah. Yes, they are doing the needful. Thank you for doing the needful. Thank you for doing the needful. Yeah. ESN for doing the needful. BLA for doing the needful. BRF for doing the yeah. Needful. BNL doing the needful. BAF doing the needful. BMF doing the needful. BDF them doing the needful. See her Guinea. Guinea. That's her Guinea. Guinea. See her. Amalakwa ma singirishi mana amakwa ma akwụkwọ ogirishi onye si na ogirishi abụrụ akwụkwọ na asị na ma amara akwụkwọ asị m Biafra ka ọ Biafra hapụ akpụ biko gụbara ọ Biafra ka ọ Biafra biko hapụkwa na akpọ gụbara gbamgbam n'isi jihadist gbamgbam n'isi jihadist gbamgbam n'isi jihadist gbamgbam n'isi jihadist ịmana
Akamizikwana, even those places in after this point, because of what you get these people into. So askwana ajomo agamaskwa if particular in some of those things happen, man, maybe I can boy up because even some views if labor also the by the real people Ajao yaga takita or how a jereba for those things western the quality because what more than when I waste time always under me but the one time he click my precious time nonsense and my son or they will put anything like see me back I try me I don't have you so now na methodical the program I do go long in particular some of the things local or man onye na-asị ka agụkwa ọfọ ọyawa na-ekwuzi ụdị ihe about onye ndu so mana otu osi na-ede atadịọra mma asị m jos ka m bịakwa tụhapụ okwu nke anụwa gwa ha na no matter how far they go with Nigeria because they don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name Biafra, but we love this very name Biafra. Biafra. Mosai Jaja bless Biafra. Chuko Kika Biama bless Biafra. Consensusness bless Biafra. As you see, can Prime Minister Simon. Biafra Republic government in exile. Ekene ogene adadiorama. Ekene mu Biafra niile. Manda na Igbo, manda na ha Igbo. Umu Biafra, umu Chukwu Kika Biafra. Kafara abụndị na batara Biafra ka onye ikike umu Chineke. Umu eziokwu. Kafara abụndị na batara Biafra ka onye ikike umu Chineke. Umu eziokwu. Ha na-akwu n'eziokwu gidigbam gidigbam. Kwuru n'ịfụnanya gidigbam waga ka ọ dị ka m dị egwu n'ego oge nna biko egwu nke izizi anyị gụrụ o nwere onye sendili m enu ịma ebe ndị be anyị na-eme ha sendiele m ife mgbe ọ na ha chenjiri disi profile ebe a na mma amazi onye nwe onye so na mma enweta nwe biko ị nwere ike isendikwara m egwu ahụ atọka biko doesn't want to hear the name Biafra mba yes Biafra nsogbu adịghị ma send ya immediately biko send because achọrọ anya ka nji bịa banye program mana afọ m onye sendiri sendiri m enu echange na picture nji mara ya so na okay you send ya now you save where you with alpha so that you will have and chop every time yes biko very important okay thank you okay now God ada jisike thank you wow Chai, ụmụ Biafra. Ụmụ Biafra wa agbara. Oh, Chineke gọzie unu. Biafra. Oh my God. Yes. Chineke gọzie gị. Biafrans amara their quality. Mother na ye need anybody. Ọkwa gwara na onye ọzọ ya akpọ. Hello. Ị ga-agbapụ gị agụrụ ndị ga-ara ochipaka ga itere ije eri onye adịchi oyi ya wụọ ọbụ ya na microwave bifọ anyị ejighị egbu ga aja ọsọ nte ka nkele nwa anyị nwoke ebe echefuru m echefu mgbe m kpọrọ bifọ biko iwe wene gị ọjọọ dị ekele ka m jọrọ eche m ikele nwa dị ala anyị Max anyị na-afụ ọrụ ọma na-arụ anyị Chineke gọzie gị na mgbe ị na-agbara Biafra ezigbo nwa dị ala rijuru afọ ka ewu Biafra na-echefu Chineke gọzie gị gọzikwa ezinụlọ gị gọzikwa gị sa gọzikwa gị ya jisi ike echefuru m mgbe ahụ afọ m na side mana uche asị na mereke ndị Igbo anyị si na mereke mere nwaanyị
Nwada na-agba mbọ mana ama tụrụ ogologo dọwara anyị ghọtara. Ya Chika, Adangwa biko ka hapụ ka eje rie osikapa gị bifo ya na-ajụ oyi. Cold water. Mba nsogbu adị eme kama ya tinye na microwave biko iwe were gị gbaghara. Thank you. Yeah, bye bye. Yeah, bye bye. Ngwane ka m gaa n'iru biko. Okay, asị m Chukwu okike abịa ma gọzie gị rie nne ndị ngwasị ọ bụ hie nne Chineke nna Chukwu okike abịa ma gọzie gị hie nne ihe ndị ime nkarịrị Chineke gọziekwa Maazị Nnamdi Kanu onye ke ndị iro anyị letiri ala ime ngara but mgbe oge Chineke Chukwu okike abịa ma ndụ mgbe ndị mmụọ anyị ha mgbe oge weduru agawe igwefoto ya malike malando agawe igwefoto yes Chineke nna anyị bikwala eluigwe ya gọziekwara m prime minista oyi ọnya na-ejighị ama ụzọ ọbụla ga-esi wede agba mbọ emegide nwaokoro Biafra Chineke biko kpachiewa anya kpachiewa ụkwụ kpachiewa ntị Chineke gọzie ndị Biafra niile nọ na Biafra land Chineke gọziekwa ndị Biafra niile nwoke na nwaanyị nọ na diaspora n'obodo ndị ọzọ Chineke nyekwara unu aka rọpụtara unu hụ unu ga-iji atụgide aka oge ọbụla ga-akpọrọ unu iji wee azọpụta Biafra asị mma mmanụ maazị na unu ka nọ nka ndị Biafra ndewo ndewo Chukwu gọzie ndewo nnukwu nwa gịnị ndewo ụmụ Biafra ekene m unu niile ọkachasị ụmụ Igbo nke m ụzọ kpọrọ m Igbo kpọrọ m onye mmemme ji aha Igbo eje ebe ọzọ ụwa ọzọ nji abịa ya ma akwụkwọ onye Igbo eyi obi atọka m chọrọ m ịsụ Igbo ma ama azụ obi atọka na onye Igbo ọ na-atọ ụwa asaa ụwa asatọ Igbo ka nji ahụ so ụmụ Chineke unu anọ n'ife anyị kwuru ihe nji wee wepụta ihe a wepụta ka unu mara how dangerous and wicked these people dị ihe ha dị capable to do and na-egosikwa ndị ka na-efolo ha ndị ka believe na these people unu efollows na onye ya use brain unu ndị nwere ndị anweghị ibe jụrụ ndị be anyị anaghị ekwe ndị be anyị anọchicha ma na-emere ihe hello gịnị afụrụ ụnụ m aka ka nje zuo ike akwefere ana Igbo ana nna anyị ana ndị mbụ na ndị egede onwere ka eyi echiche ọchịchị ọjọọ banyere ana anwa free at the end of it ihe emeriri mistake yes ihe emeriri gwa Chika na ya nụgo na Chikina ka ọ nọ mee mistake wee gosi anyị ndị ọjụ nwaanyị indirect way kpọwatala anyị ndị sendere ya ndị zitere ya ozi ọ na-ede oyi ọ na-akọwatara anyị mana nsogbu adịghị ọ bụrụ na otu a ka ha si na underground fa wee na-apụta anyị epinyego anyị nwere ndị ọtụtụ pilot anyị epinyego the game is over ma ndị ọ na-agwa were ọjị je kpebe ekpere nenu oke aja anazi wee na-awụ ha na-eme ha expose all of them expose ha because of ị gaghị eme anything dị njọ mesara na ndị mgbu na ndị egere ọ dịrọ possible ihe nweriri ọsọkwa gị bụrụ onye n'ụwa ụmụnne anyị onye ọbụla zeelu ndị a na ndị ha eji odiyo ndị dị evil people zeelu ndị a during the time of protest unu merụ na home unu afụgo how many people nwụrụ onwebụ anybody condemn ya now abịago with another form nje were ọjị ọjị ihe ga-enye anyị our freedom and the whole community will come out for ọjị the whole community can actually wipe out in short actually if ya nke the end
onye ọbụla nọ n'ụlọ dị careful, onye ọbụla nọ na be na Igbo dị careful. The only person I know our PM bụ Simon Ekpa. Onye our leader gwara anyị gasoro and onye isa na-aga everywhere ọ na-aga. Yes. Nyawa ka isa aga everywhere ọ na-aga. Unu zelu ndị a, unu afụgo since ejidere our leader, kidnapụrụ our leader ti na nwebeghị ndị HOD or DOS email. Ha na-apụta in different form. Na-ekreti ivu, na-egbu ụmụnna anyị. Unu chalụ ndị a n'ọgụgụkwa ihe mụnwa chọrọ ikwu. Onweghị ewu nwatakịrị, onweghị onye nọ na home gasị normal ife na-eme. Ọ bụrụ na onwe ancha niile mma because of ọ bụrụ na ha malụ put sit at home nwere ihe ga respect ya. Ancha niile ga na-akwụgharị but they have ear, they understand how the game play. Unu chalụ Chika na ndị a ife a na-eme anyị adịrọ mma. Ọ ha nwa na-ewere ụmụnna anyị and we don't like it. We don't like it. Biafran Republic government in Ezra achọrọ ka any of us wee nwụọ n'aka ndị dị otu a na unu biko ụmụnna anyị unu biko only person who ga na-ego n'iyawu Simon Ekpa, which is our PM, our Prime Minister in the public government in Ezra. Unu biko na oziọma ka ada dị ọrụ mma na-agbasara uru unu wee na-anụ because of ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ onye aka oji wee dezie oziọma so that we will live and enjoy our freedom that will soon arrive. Ada, thank you very much. Keep on doing what you are doing. I like again. Na sika chukwu bika be ama na agbago. Ise. Na no elegi. Maka na ndị obi adọrọ mma kali. Ọmụkwa ni ọjọọ ni nefa ya eche. Yelo yinso. O mecha na ba na ehe. Mana otu a ka ọ ya dị. Foko. Yes. I had a mount. Ise. I Ise nam. Thank you. Chukwugozelengo. Chukwugozelengo. So ụmụ Chineke unu anọ na ife nji wee wepụta this program awụrụ ife ọzọ. Hello. Hello, Nneke Kime. Hey, gịnị ebe ka ị nọ? Asị na mbesi anọ ka m kpọọ gị. Eriri adịrọ ọkụkọ mmadụ na-atụnye ya n'ọkpa. Gịnị asị na mbesi anọ program a ka m kpọọ ka mmanụ udo ọdụkwa ka o tene. Nwanne m nwere ihe ọzọ apasịtara ọlụ kedoro m n'onu so biko ka maka mama ndị ya nne m ịma nne m program nke anyị mechara maka Chika Edozi ịma onye meche m wee gee ya oge m gere ya amụ eji wee mụba m bụ like yes like you made this analysis and exposition. That voice, when you are looking Chika Edozi, na this voice, yeah, they are like. Chineke dị ya mmadụ Chukwu kere eke akarịrị Chukwu maka ndị na-efe ele na ike dị n'aka ha ọnwụ dị n'aka ha ọ bụfụrụ mmadụ tọgbọrọ nke ya
ihe anyị na-aba mba onye ọbụla na-aba mba na-eme chee bụ bikos na Chukwu rapụrụ ume ime ego mana enwe ka esi enwe obere nsogbu mmadụ nọ na wiche tọgbọrọ n'ọya ịfụ na mmadụ enwerite mmadụ onye ọbụla kwa ile ya nga onye ọbụla ji echiche banyere onwe ya ka mmadụ na-akwa onye nwụrụ anwụ ka ọ na-akwa onwe ya ọkụfụrụ ana m akwa gị onwere ụdị ebelela gị mgbe dis Chika Edozie m kwuru okwu ịwa ọjị a bụ 2019 mgbe eji onye ndu mgbe a na-ekwu ya jekọt ha na-aga na dibia na-eme wee na-emefere anya mgbe ahụ a gwara ọjị a na-asị gị onye ọbụla weta ọjị gbala ya ọ bụ mgbe eji gbapụ ya anyị uche anyị bụ ndị mmadụ ọgba ka e were mkpụrụ obi anyị gbapụ anyị uche anyị anaghị eche ọzọ. You understand? All that voice ahụ ka ha kọnkọtụkwa n'izikwa again. O nwere ụdị ekpere a ga-ekpe aka ekpebeghị. O nwere ụdị aja a na-achụ n'isi onye ndu aka achụbeghị. Egwere eji a na-eme eme nke onye ọbụla na-eme ndị nke egwugo obi ọma ya. Beta aka Chineke dị n'ime ya. Ị na-aghọta ihe na-ekwu onye ọbụla ji edeludu. Chineke na-ewepụtacha Nebukadneza maka ife o mere ka o ji ụgbọ anụmanụ anụ ya ka Chineke na-eme na ndụ dị iche iche ife ji kwuo ife anụwa bụ ha nọ n'ụzọ ana m eje ndị so nwe saụndụ nọ na anọ saụndụ na gomoto so o nwere ife melụrụ nna wọd wọzitinye steeti nke a na-akpọ udele wee were maikrofon amara m ego na-akwọ ya wee were ụjọ ji elie eji wee were ụjọ ji elie ede wee si n'ozu ya abụrụ ya nwa ka a ga-ebunata n'ozu ya ka a ga-erelizi enwere ebe mmadụ na-akpọ mmadụ asị mana enwere ebe ị ga-akpọ ndị mmadụ asị ruo o nwere ụdị ihe ị ga-ekwu isi mmadụ ihe jiri na-ekwu ya bụ na Chineke gbachiri nkịtị nke a na-akpọ Chika udele na-eme ihe ọ na-eme aka Chineke dị n'isi onye ndu aka Chineke jisi ya ike Chineke kpacha anya wee izo ndị a na-ewepụtache ihe bụ Chineke mana mbọsị nke a na-akpọ Chika ọfọ egwu mbọsị oge ị ga-ezute n'ụwa ọ ga-abụrụ ọṅụ dele ndị ajọ mmụọ ọ ga-abụrụ ọṅụ dele ndị ajọ mmadụ ọ ga-abụrụ ọṅụ bụrụ ndị obi ha ọ ga-abụ a celebration mana Chukwu nwa ihe o ji wee hapụ ya maka na ọnwụ ya ga-adị nzu akpa ahụ ọ na-ekwu a sị Chineke the spirit that we kill of egwu the angels that we kill of egwu unu na-ekesa ọnụnụ gbọpụrụ amụ ya unu gbọpụta akpa amụ ya ahụ unu gbọpụta asị na-ejide ha anaghị ana m anụ unu I go home o nna afịa face to face so unu jee gbọpụta akpa amụ ya unu nye slow death because he must die o mefelugo oke ọ tabigowa ya o mego ife anaghị eme o mego ndị mmadụ anya mmiri ọ gbawago ndị mana aka Chineke dị ya ya na-anụ so ihe ọbụla onye ndu na-agagiga na Chineke nyere m nghọta mee m obi m dere jụụ sị m o nwere ihe ya bụ Chineke enweghị ike ime mgbe e kere onye ndu o nwere onye ya natara ọda mgbe ya na-eke onye ndu mgbe onye ndu na-abịa na ọmago ihe ọ ga-agagiga na onye ndu na mkpụrụ obi onye ndu na ọ dị n'aka ya ka esi jide nke Jabez na chiama mgbe oge ruru ya otu o si jide nke Job n'oge ruru ọsọ nọrọ na onye ọbụla ga-eti mkpu ọṅụ wee nye Chineke and onye ọbụla ga-enwe nchegharị ọ ga-atọ ya na mkpụrụ obi were nye ya he will not die in the camp of the enemy he will die in his old age and he will be buried in his old grave. I have peace of mind. Nne m udo dere udo chia jisi ike ịnụ mechaa biko ime ofere kpọọ ma o nwere ihe yes just kpọọ m ịghọta all right ngwa jisi ike bye bye. nwa ụmụ Chukwu eke abịa maka mbi okwu nke biko onye azakwana oku ọnwụ na-akpọrọ ya ebe ọ sọkwasị nwụrụ ebe ọ sọkwara sụnụ bịa mara amara na ị na-eji ịzụ oku ọnwụ na mee ka ịchọ na ị na-ede ya onwe ya o nwere ike ọnwụ na ịpụọ ihe echi azụ ege segere ndị a ntị ụnụ atụpụrụ na ọnụ ife okwucha na sị Chikina ozie n'ozi ndị Fulani si ya kwuo ife oyi eme Chika Edozie ma achọzi iji ọnụ ya kwuo maka na ọ ma na okwu onwe onye ya aza ya nọ onwe onye ya ege ntị gos na ọ mara na ife anyị amara gị ife ọma so wee sizie n'aka dịsi Chika ọ dịrị nọ na agbụrụ Chika Edozie m otu Jibrisi wee nọrọ n'azụ na agbụrụ Buhari so bikonu onye aza na oku ọnwụ na
onye gene ntị ọnwụna and ihe nji wepụta this program iji gosi ụnụ true na ọnwụ Chika Edozie m kwuru okwu na nwanne ya nwoke Chika ọ dịrị onye kwuru ya wee okwu n'afa Chika Edozie m ahụ adịghị Chika Edozie m Chika Edozie m aya ekwu okwu ha da ụtụ ọnya ha wepụtara anyị Chika Edozie m ha wepụtara Chika Edozie m bịa live bịa gwa anyị okwu otu anyị si nọrọ live were kwuo okwu a Chika Edozie mara na ọya nwakwuru okwu a challenge ya bịa live otu anyị si nọrọ bịa gwa anyị okwu live na ya adịgo tired ị na-afụ ndị enwere isi ndị enwere iru ị na-agwa Biafra okwu ụmụ Chineke ekele m ụnụ wee na-asị ụnụ ka ọ dịnụ na mgbede amụ nwere meeting after that meeting m ma bịa live ọzọ reason m eji wee bịa live because of ọnwụ na ụnụ watch ya o nwere one man a sị na o yuzuru nwa ya unu na-edi man anya enyara ya ọmụ n'ilu ke ya ọmụ n'ukwu mụnwa na onwe m na doubt na ibe a gwara ya sị na the man kwuru mmelu ana m doubt ya na aja ọsụrụ blackmail that man iwe nji doubt ya na mgbe a jụrụ nwa ya ajụjụ ọwụrụ ife nwa the man na-ekwu ka that man na-evidio ya wụ ibe na-ekwu ha bere iche iche anyị eje visit that program ibe ahụ emere ka anyị gee ntị n'ihe mere that place gee ntị ibe nwa ya kwuru gee ntị ibe ụmụ agbọghọ ịtọ akpọta kwuru ka anyị mara mgbe anụ na-ebido na-eme na bịa be anyị ka anyị mara mgbe ebido na blackmail ndị mmadụ because of na onye ahụ nwere contract ọ saịnụrụ because ụnụ wọchị ụnụ ya anụ mgbe a na-ekwu na ọ saịnụrụ contract na that contract ahụ ọ saịnụrụ na ya alụzie na ọ terminate go ka anyị mara kedu ife mere that place mara mgbe anyị ji anyị na-akọndem ife anyị ekwesịghị kọndem mara mgbe anyị na-asọpọtụ alụ na-eme n'ala Igbo biko na ụmụ Chineke enwetago m the program ebe a jụrụ nwa dị ma na ajụjụ enwetago m nke ụmụ agbọghọ ịtọ ahụ ajụrụ ajụjụ witi nke ahụ nwoke ahụ anyara ya ọmụ n'ukwu ka anyị mara kedu ife mere that place witi anyị gezie ntị ife niile a anyị ejizi eme justice na ya case ekene m ụnụ ụmụ Chineke bye bye na share na love ọnụ m bye bye.